আমরা আজকে পড়বো ইস্কিওঅ্যানাল ফসা। I have already told you that ischioanal fossa you cannot view in one section. You have to, at least two views are required. One is the coronal section where you view the lateral and medial side, and another view is the lithotomy position where you view the anterior and posterior side, so that you can have an idea of boundary. So ischioanal fossa is a wedge-shaped fossa by the side of the lower part of the rectum and anal canal, one on either side. So there are two ischiorectal fossa separated by the, in the midline, the rectum, the sphincter ani externus, and this is a fibrous band known as the anococcygeal raphe. Anococcygeal raphe stretches from the anterior aspect of the tip of the coccyx to the anorectal junction. So this is the anococcygeal raphe. So there are two ischiorectal fossa, right and left, right, but they are connected together posteriorly. এখানে দেখানো যাচ্ছে না, posteriorly connected রয়েছে, and there are some extension, কিছুটা জায়গায় একটু একটু জায়গায় বেরিয়ে গেছে anteriorly and posteriorly, তাকে আমরা বলি recesses, তাকে আমরা বলি recesses। যাকে তাহলে ওয়েস্টবেড ফসা কি রকম, এরকম তো দিয়ে গেছে। So it is the one on either side, so it is got a height, vertical height, anteroposterior height. So vertical height is 5 cm, anteroposterior 5 cm, and breadth is 2.5 cm. Important খুব একটা নয়। Important কি? Boundary. So boundary you can view by two pictures. So as it is a wedge-shaped space, wedge-shaped or wedge মানে এরকম, lateral medial এরকম অনেকটা, সরি হ্যাঁ, it has got a lateral and medial, একটা এপেক্স থাকবে, বেস থাকবে, ল্যাটারাল থাকবে, মিডিয়াল থাকবে, আর লিথোটমি পজিশনে একটা অ্যান্টেরিয়র আর একটা পস্টেরিয়র বাউন্ডারি থাকবে। সো দেয়ার উইল বি অ্যান অ্যান্টেরিয়র বাউন্ডারি, পস্টেরিয়র বাউন্ডারি, ল্যাটারাল বাউন্ডারি, মিডিয়াল বাউন্ডারি, and apex and a base, and all are considered in anatomical position. Apex means apex, up, base means base, not in lithotomy position, not in any other position, in anatomical position. So apex, this is the apex. Before going to the part, there is a havoc change of the idea of the ischioanal fossa recent 2 to 3 years, right? In previous view, luckily এখন easy হয়ে গেছে, মানে recent view is easy. এইটা হচ্ছে obturator internus, লোয়ার পার্ট অফ দ্য obturator, এই যে এইখানটায় রয়েছে, এইটা হচ্ছে ischioanal fossa, এই জায়গাটা। So it is the lateral side, আর rectum গেছে, rectum is the medial side, and you know this lateral side is closed by a muscle both internally and externally. Internally it is closed by obturator internus muscle. This obturator foramen is closed by, এরকম ভাবে ক্লোজ, শুধু একটা জায়গায় ওপেনিং থাকে, তাকে বলে obturator foramen। তাহলে এইটা ক্লোজ হচ্ছে obturator internus muscle with its covering by a fascia known as the obturator fascia। কেমন? তাহলে কি fascia obturator কে কভার করছে? obturator fascia, রাইট? তাহলে ল্যাটারাল বাউন্ডারিটা কে করছে? obturator muscle with its fascia, and below the medial aspect of the ischial tuberosity. ছবিতে তাই আছে, obturator muscle with its covering fascia, and below the medial aspect of the ischial tuberosity. So this is the lateral boundary. Apexটা পরে আসছে। Medial boundary,
Medial boundary is formed by lower surface of the pelvic diaphragm, that is the levator ani, above and below by the lower part of the rectum and anal canal. হয়ে গেল। base in anatomic position এই জায়গাটা। So it is formed by the skin and the superficial fossa. বলেই ফেসে যাচ্ছি। Anteriorly, I told you that the perineal body and the posterior edge, posterior ghata of the superficial and perineal pouch divides this perineum into a anterior triangle known as the urogenital triangle and posterior known as the anal triangle. So an anal triangle again divided by two sides by the rectum, anacoccygeal raphe and perineal body by the istiorectal fossa on one side, istiorectal fossa on other side. So anterior you can view only in lithotomy position or so anterior is the lower posterior edge of the superficial and deep perineal pouch. রিসেন্ট কিন্তু চেঞ্জ হয়েছে অনেক, জানো তো এখন আরেকটা স্পেস অনেক চেঞ্জ হয়েছে। কিন্তু কোন পাউচটা ওপেন, কোন পাউচটা ক্লোজ করছো না? আমরা পড়েছিলাম superficial perineal pouch or space is open anteriorly and deep perineal pouch is closed on all sides. Recently এটা কিন্তু চেঞ্জ হয়েছে। Superficial perineal pouch is also a closed pouch and there is another space below the superficial perineal space known as the subcutaneous perineal pouch or subcutaneous perineal space. তোমরা একটু রিসেন্ট বইগুলি দেখে নেবে, রিসেন্ট যে কোনো বইতেই আছে, ইনক্লুডিং ইয়োর সমর মিত্র, ইনক্লুডিং ইয়োর চৌরাশিয়া। অসীম দত্ত বোধহয় এখনো আসেনি, কারণ ওটার এডিশন করেন। রিসেন্ট ভিউ কিন্তু জিজ্ঞেস করতে পারে। কেমন? এখন কিন্তু টোটাল চেঞ্জ হয়ে গেছে। ডিপ পেরিনিয়াল পাউচের সুপিরিয়র বাউন্ডারি কিন্তু চেঞ্জ হয়েছে, খেয়াল রাখবে। আমি ডিটেলসে যেতে চাইছি না, তোমরা একটু দেখে নেবে। তাহলে অ্যান্টিরিয়র বাউন্ডারি হচ্ছে সহজ কথায় ট্রান্সভার্স posterior edge of the transverse perineum superficialis, transverse perineum profundus and perineal membrane. Post anterior boundary হচ্ছে এটা। এগুলি কি? এগুলি হচ্ছে দুটো মাসল আর মাঝখানে একটা মেমব্রেন রয়েছে, এই যে এরকম। উপরেরটা হচ্ছে ট্রান্সভার্স পেরিনি প্রফান্ডাস, নিচেরটা হচ্ছে ট্রান্সভার্স পেরিনি সুপারফিশিয়ালিস, আর মাঝখানে যে মেমব্রেন সেটাকে আমরা বলি পেরিনিয়াল মেমব্রেন। কেমন? তো সেটা হচ্ছে সেটা যেটা পস্টেরিয়র দিক, এটার আবার অ্যান্টেরিয়র বাউন্ডারি। সো ইট ইজ দ্য অ্যান্টেরিয়র বাউন্ডারি। পস্টেরিয়র ইজ ভেরি ইজি, sacrotuberous ligament and lower fibers of the gluteus maximus. Posteriorly হচ্ছে sacrotuberous ligament and lower fibers of the gluteus maximus. এরপরে হচ্ছে এপেক্স। প্রিভিয়াস ভিউ, আচ্ছা প্রিভিয়াস ভিউ, এই যে লিভেটর অ্যানাই আমি তোমাদের বলেছি, ওপরে একটা রয়েছে তাকে বলি আমরা সুপিরিয়র ফসা অফ দ্য পেলভিক ডায়াফ্রাম, এবং নিচে লিভেটর কে কভার করছে আরেকটা ফসা, তাকে বলছি আমরা ইনফিরিয়র ফসা অফ দ্য পেলভিক ডায়াফ্রাম। সেটার অনেক বইতে নাম আছে অ্যানাল ফসা। কেমন? প্রিভিয়াসলি বলা হতো দেয়ার ইজ এন অ্যানাদার ফসা, there is another fossa below the levator ani or inferior fossa of the urogenital diaphragm. কি নাম এটা? এখান থেকে অনেক নিচ্ছে, এরকম উঠছে আর্চ হয়ে এইখানে হয়ে যাচ্ছে। এই ফসাটার নাম হচ্ছে লুনেট ফসা, আর্চিং বলে এর নাম হচ্ছে লুনেট ফসা অর ফসা লুনেটা। রিসেন্ট বলছে এরকম কোনো ফসা নেই। রিসেন্ট ভিউ বলছে দেয়ার ইজ নো সাচ লুনেট ফসা
ফলস ডিসেকশন করেছিল আগেকার লোকরা, ফলস একটা ডিসেকশন হয়ে গেছিল। এখন এমআরআই এবং অন্যান্য দিয়ে দেখেছে এরকম কোনো ফাঁসা নেই। ফলে আগের এই ইস্টিওরেক্টাল ফেসটা অনেক জটিল ছিল। এই যে এপেক্স লুনেট ফাঁসা, টেগমেন্টাম, এখন কোনো ওইসব টার্মই নেই। কেমন লাগ? ভালো, যাকে তাও একটুখানি বলে দিলাম। তাহলে এটা হলো, সো এপেক্স, এটা কিন্তু এপেক্স নয়, এপেক্স হচ্ছে এইটা, where there is an apex is formed by the joining of the obturator fossa with anal fossa or the inferior fossa of the pelvic diaphragm. এইটা হচ্ছে এপেক্স, এইটা হচ্ছে এপেক্স, এটা হচ্ছে বেস, এটা হচ্ছে ল্যাটারাল ওয়াল, এটা হচ্ছে মিডিয়াল ওয়াল, এটা হচ্ছে অ্যান্টেরিয়র বাউন্ডারি, এটা হচ্ছে পস্টেরিয়র বাউন্ডারি। আবার একটু রিপিট করি, ইস্টিওঅ্যানাল ফসা, আগে টার্মটাও চেঞ্জ হয়েছে, তার টার্ম হ্যাজ বিন চেঞ্জ। Previously it is called istiorectal fossa. Now it has been found that it is, the istiorectal fossa is more by the side of the anal canal than the rectum. Only the lower part of the rectum এর সাইডে রয়েছে। সুতরাং term has been changed and it has been called istioanal fossa. কটা রয়েছে? 2, right, left, and they are connected posteriorly with one another. Boundaries: length, breadth, height 5, 5, 2.5. Boundary: apex is formed by the joining of the obturator fossa and the inferior fossa of the pelvic diaphragm at the level of the white line of the pelvis. বলেছিলাম levator ani, সেটা হচ্ছে apex. Base is formed by the skin superficial fossa. Lateral boundary is fossa and lower part of the ischial tuberosity, and কিছুটা falciform margin of the sacrotuberous ligament এখানে চলে আসে, দরকার নেই বলা। Medial it is formed by the medial boundary, মানে শুধু এটা নয় কিন্তু এটাও আসছে এরকম, medial হচ্ছে এরকম। So medial is by the lower inferior fossa of the pelvic diaphragm along with levator ani and the lower part of the rectum and anal canal, right? এটা হয়ে গেল বাউন্ডারি। নেক্সট হচ্ছে ডিভিশন। এখন ডিভিশন ইজ ভেরি ইজি। আগের দিন আমি বলেছিলাম, কি বলেছিলাম, যে the puborectal is part of the levator ani joined with the longitudinal muscle of the rectum, lower part of the rectum and anal canal, changes its character and become fibroelastic in nature. Muscle fibers চলে গেল, become fibrous tissue and elastic tissue হয়ে গেল। কেমন? They come down and divided into number of septa. Some goes medially, some goes laterally. It is the medial side, it is the lateral side. The medial most septum goes to be attached by the side of the anal canal at the level of the Hilton's line, producing a groove. এই জায়গাটা একটা গ্রুপ তৈরি হয়, এই যে কনস্ট্রাকশন করছে এখানে একটা ছোট্ট গ্রুপ তৈরি হয়, যেটা হাসির কথা নয়, নিজেও হাত দিয়ে আমরা ফিল করতে পারি যে একটু অ্যানাল ক্যানেলের ভেতরে হাত ঢুকলে একটা গ্রুভের মতো রয়েছে। দিস ইজ ডিউ টু দিস সেপ্টাম হুইচ ইজ কল্ড মিডিয়াল ইন্টারমাসকুলার সেপ্টাম। ইট ইজ ডিরাইভড ফ্রম the longitudinal muscle of the rectum and the puborectal is part of the levator ani. গেল। Few fibers lost, goes laterally and gradually lost, আস্তে আস্তে চলে যায় in the fat of the istiorectal fossa. Some fibers passing medial and attached to the around the anal orifice and producing wavy skin of around the anus, and we call corrugator cutis ani. And the most important part is that one of the lateralmost septa passes between the subcutaneous sphincter ani externus. আগেই বলেছি there are 3 parts: subcutaneous, superficial and deep. কিন্তু প্রত্যেকটাই গোল গোল, কিন্তু অ্যানাল ক্যানেল কেন ঘিরে রেখেছে,
কিন্তু ক্রস সেকশনে আলাদা লাগছে, এবং এটা এত দূরত্ব নেই, এগুলি একটার সাথে একটা জুড়ে আছে। আমি স্পেস রেখেছি বোঝানোর জন্য। দেয়ার ইজ এ নো স্পেস বিটুইন দিস সাবকিউটেনিয়াস অ্যান্ড সুপারফিশিয়াল পার্ট, সুপারফিশিয়াল অ্যান্ড ডিপ পার্ট, স্পেস নেই। তাহলে স্যার আপনি কেন এঁকেছেন? বোঝানোর জন্য, এই সেপ্টাগুলিকে ভালো করে বোঝানোর জন্য। কেমন? সো দ্য lateral septa goes laterally and attached to the lower ischial tuberosity, and this is most important fascia known as the perianal fascia. Perianal fascia. কেন ইম্পর্টেন্ট আসছি। ইসিয়াল হাত দিয়ে তোমরা এই যে এখানে হাত দিচ্ছি, আমরা কিন্তু ইসিওরেক্টাল ফসায় হাত দিচ্ছি, বেসটাতে, অ্যানাল ক্যানেলের দুপাশে যে টাচিং, বেসটাতে হাত দিচ্ছি আমরা, কিন্তু বেস অফ ইসিওরেক্টাল ফসা, যেই আঙুলটাকে ঢুকছি ইসিওরেক্টাল ফসাকে ফিল করছি। কেমন বুঝতে পারছো তো ইসিওরেক্টাল ফসা কোথায় রয়েছে? অ্যাকচুয়ালি আইডিয়াটা হয় না, কারণ ডিসেকশন এখানে খুব একটা হয় না, কোথাও হয় না। এখন আমাদের সময় হতো, আমরা যখন পড়েছি, এখন আর উঠে গেছে। যাকে এই ইসিওরেক্টাল ফসা ইজ ফুল অফ ফ্যাট, এটা হচ্ছে ফুল অফ ফ্যাট। কেন নেচার ফ্যাটটাকে দিয়েছে? যাতে রেকটামটা ডাইলেট করে। আমাদের জানি যখন স্টুল হয়, পাস হচ্ছে, রেকটাম ডাইলেট করে, সুতরাং তার জন্য একটা সফট কুশন দিতে হবে। কুশন কি দিয়ে তৈরি হয়? কটন দিয়ে, এ দিয়ে। নেচার তো আর কটন পাবে না, ফ্যাট দিয়ে দিয়েছে। সুতরাং রেকটামের বাই দ্য সাইড ইসিওরেক্টাল ফসা ফুল অফ ফ্যাট, অ্যান্ড ফ্যাট, এবারে কথাটা মনে করে শোনো, ফ্যাট ইজ এ পুয়ার ব্লাড সাপ্লাই। ফ্যাটকে নেচার, ফ্যাটের যেহেতু অ্যাক্টিভিটি কম, যার অ্যাক্টিভ নেচার আগেই বলেছি ভীষণ মেপে চলে, যার অ্যাক্টিভিটি বেশি, মাসেল, কার্ডিয়াক মাসেল, ব্রেন, তাদেরকে প্রচুর ব্লাড সাপ্লাই দিয়েছে। ফ্যাটের তো কোনো অ্যাক্টিভিটিই নেই, শুধু এনার্জি স্টোর করা ছাড়া। সুতরাং ফ্যাট ইজ ভেরি পুয়ার ব্লাড সাপ্লাই। ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট। কেন ইম্পর্টেন্ট আসবো? ইজ ফুল অফ ফ্যাট, and this is fibroelastic septa, right? এটা কি নেচারটা? কি fibroelastic, consist of fibrous and elastic tissue. Now from there number of septa pass of compartment. এরকম ভাবে ছোট ছোট কম্পার্টমেন্টে ভাগ করে দিয়েছে। সো দিস ইসিওরেক্টাল ফসা, এটা খুব ভালো করে শোনো, এক্সপ্লেন হোয়াই কোশ্চেনে আমি ঢুকছি। আই এম নাও এন্টারিং দ্য এক্সপ্লেন হোয়াই কোশ্চেন। The ischiorrectal fossa is divided by number of fibrous septa into number of compartment we call loculi. Locula, ছোট ছোট স্পেসকে আমরা বলি locula. কেমন? It is divided into number of small loculi. কেমন? এরম ভাবে এই যে এগুলি হচ্ছে loculi, এগুলি হচ্ছে সেপ্টা, এই যে সেপ্টা আর মাঝে যে স্পেস, locally full of fat. দুটো জিনিস আকার মধ্যে তফাৎ দেখো, বলো তো এটার মধ্যে কি তফাৎ? এই লোকুলা আর নিচের লোকুলাটার মধ্যে তফাৎ কি দেখে বলো তো। এখানে এক্সপ্লেন হোয়াই কোশ্চেনটা আসবে। এই যে আমি লোকুলাগুলো এঁকেছি, এখানেও এঁকেছি, এই পেরিয়ানাল সেপ্টামের নিচেও এঁকেছি, দুটোর মধ্যে কি তফাৎ আঁকাটার মধ্যে দেখে বলো। এটা তো কোনো অ্যানাটমির কোশ্চেন নয়, বলো কি যা মনে আসছে বলো না। দুটোর মধ্যে লোকুলাগুলির মধ্যে তফাৎ কি? হ্যাঁ, ওপরের লোকুলাগুলি বড় বড়, দেখতে পাচ্ছ কি? ওপরের লোকুলাগুলি বড় 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 এঁকেছি, নিচের লোকুলাগুলি ছোট ছোট, নিচের লোকুলাগুলি ছোট ছোট। বুঝতে পেরেছো? ফাইব্রাস সেপ্টা রয়েছে, ওপরের লোকুলাগুলি এরকম বড় বড় আর নিচের গুলি এরকম। তাহলে কি হলো? এত কষ্ট করে বোঝালেন কেন? কারণ আছে। and there are so many nerves here.
প্রত্যেকটা জায়গায় ইনফিরিয়ার রেকটাল নার্ভ দিয়ে সাপ্লাই করছে নার্ভ। এবার একটা বলো তোমাদের, এইখানে একটা অ্যাবসেস হয়েছে, ফারাঙ্কল ফোড়া কানে হয়েছে, আরেকটা হয়েছে থাইতে। কোন জায়গাটায় পেইন বেশি হবে? হ্যাঁ, দেয়ার ইজ এ সাম অ্যাবসেস অর ফারাঙ্কল। ফারাঙ্কল মানে কি? ফোড়া। একটা ফারাঙ্কল হয়েছে এইখানে কানে অথবা নাকের এইখানে, আরেকটা হয়েছে থাইয়ের এখানে। কোনটাতে পেইন হবে? হ্যাঁ, কানে। রাইট, কানে হবে। কেন হবে? এখানে কোথায় ফ্যাট? এখানে ফ্যাট কোথায়? যাদের মোটা আমাদের তা আছে, কিন্তু রোগাদের ফ্যাট আছে কি? ফ্যাটের জন্য নয়। অ্যাকচুয়ালি কি হয়, পেইন কে ফিল করে? আর্টারি, ভেইন আর নার্ভ? নার্ভ। তাহলে একটা জায়গায় এইটুকুনি একটা স্পেস, একটা দুটো স্পেস, এইখানে নার্ভ আছে। এবার যদি পাস, পাস মানে হচ্ছে পুঁজ, পাস বা অ্যাবসেস কেজি মেটেরিয়াল এই নার্ভকে চাপ দিচ্ছে, যে নার্ভকে প্রেসার করছে, নার্ভ ইরিটেটেড অ্যান্ড ব্রেনে ইনফরমেশন যাচ্ছে যে পেইন হচ্ছে। তাহলে এইখানে বেশি ইরিটেট হবে না ইরিটেট বেশি করবে নার্ভ, সেইখানে পেইন হবে। তার জন্য এখানে ফারাঙ্কল হলে কেউ ফুটবলও খেলে ফেলতে পারে, কিন্তু এইখানে পেন বা এইখানে ফারাঙ্কল হলে প্রচন্ড ব্যথা, ডাক্তারের কাছে দৌড়াচ্ছে, দে আর গোয়িং টু ডক্টর। আর এখানে হলে দে আর প্লেইং ফুটবল, বিকজ এখানে দেয়ার ইজ স্পেস, অ্যাবসেস ক্যান স্প্রেড। আর নার্ভ আর লেস ইরিটেটেড হবে, এক সময় হবে, কিন্তু অনেক পরে। সুতরাং যেখানে ছোট স্মল লোকুলি থাকবে সেখানে পেইন বেশি হবে, যেখানে লার্জ থাকবে সেখানে পেইন কম হবে। সুতরাং এই পেরিয়েনাল সেপ্টার নিচে যদি কোনো অ্যাবসেস হয়, ইট ইজ বিকাম ভেরি পেইনফুল, প্রচন্ড পেইনফুল। কিন্তু এর ওপরে যদি হয়, ইট ইজ লেস পেইনফুল। পেইনফুল হবে, নো পেইন হবে না, কিন্তু বিকাম লেস। আচ্ছা, এইখানে তাহলে কেন হঠাৎ আমার মাথার মধ্যে ইনফেকশনটা এলো কেন? দুটো কারণে। This ischiorectal fossa is very common for infection, mainly two. Number two, fat is a very culture medium of a bacteria. ব্যাকটেরিয়ার কাছে ওটা কালচার মিডিয়ামের মতো খুব গ্রো করতে পারে, ফলে ইনফেকশনের চান্স ফ্যাটি জায়গায় বেশি হয়। নাম্বার টু, হঠাৎ ব্যাকটেরিয়াটা আসতে যাবে কেন? বিকজ ইট ইজ ভেরি ক্লোজ টু অ্যানাস। It is very close to anus, and anal canal, anus is full of bacteria, mainly E. coli, full of bacteria. তার জন্য আমরা হ্যান্ড ওয়াশ করি। Anal canal is full of bacteria. সুতরাং ischiorectal fossa is very prone to develop infection. And last but not the least, আরেকটা কমন ফ্যাক্টর হচ্ছে কি, কোথাও একটা ইনফেকশন হতেই পারে, আমাদের হচ্ছে, বাট if there is a very good blood supply, blood carries lymphocytes and other material, complement, etc., and they can fight against the bacteria and kill the bacteria. So infection gets cured automatically by your own defense mechanism known as the immunity. But here it has got a poor blood supply, so less lymphoblasts, less immunofighting agents can go there, so infection can spread and can occur. So ischiorectal fossa is very prone to infection because number one, it is very close to anus, number two, it is a fat, and number three, it has got a poor blood supply. Eta hobe answer. Which এটা আমরা শিখলাম। এরপর হচ্ছে division of the ischioanal fossa. Recent view, ischioanal fossa divided by two parts, one above the
perianal septum, one below the perianal septum. যে below the perianal septum তাকে আমরা বলি subcutaneous perianal space. এই জায়গাটাকে আমরা বলি subcutaneous perianal space. এটা হচ্ছে কোনো নাম নেই, এখন রিসেন্ট, আগে কিন্তু নাম ছিল, সেটা আসছি আমি। হ্যাঁ, এটাকে বলা হয় subcutaneous perianal space. So here subcutaneous perianal space, any infection in the subcutaneous perianal space is very painful. Then above the space, এটা মনে রাখবে, কোশ্চেন আসে, explain why. Subcutaneous perianal space. Previous view ischiorectal fossa, previous view, তার জন্য আমি ischiorectal fossa-ই বলছি। Ischiorectal fossa is divided into 3 compartments. One above the lunate fossa, we call suprategmental space. কেন? It is above the tegmentum. Tegmentum means apex of the lunate fossa কে আমরা বলি tegmentum. As this space is above the tegmentum, we call it suprategmental space. And between the perianal fossa and the lunate fossa, এই এতটা জায়গা আমরা বলি ischiorectal space. And last, তবে আমাদের এখন এই ভিউ উঠে গেছে, সুতরাং জানার দরকার নেই। তাহলে একটা কি এক্সপ্লেন হোয়াই হলো এখান থেকে, যে হোয়াই দ্য ischioanal fossa is prone to infection and is very painful. পেইনফুল বলতে গেলে আরেকটা কারণ রয়েছে, এই মানে কোন পার্টটা বেশি পেইনফুল? বিলো দ্য পেরিয়ানাল সেপ্টাম, যাকে বলা হয় সাবকিউটেনিয়াস ischioanal স্পেস। আরেকটা এখান থেকে আসে ক্লিনিক্যাল কোর্স, মানে ক্লিনিক্যাল অ্যানাটমি। অ্যাজ দিস ischioanal fossa is very prone to infection. ইনফেকশন মানে কি? ব্যাকটেরিয়া গেল, ব্যাকটেরিয়ার সাথে ফাইট হলো, তোমার লিউকোসাইটস, ডাব্লিউবিসি, এ ব্যাকটেরিয়ার সাথে ফাইট হলো and producing a material, normally we call it, কি বলি ওটাকে, পাস বা পুঁজ। ফলে এখানটায় পুঁজ হলো, ধরো এখানটায় পুঁজ হলো, বা এখানটায় এখানে পুঁজ হলো, পাস হলো। and pus is a liquid material, it has got tendency to spread, আরো পাস হচ্ছে, আরো পাস হচ্ছে, so it tries to spread. It may spread above, it may spread laterally, it may spread medially. And you look this picture, wall of the ischioanal fossa, ওখানে পাস কিছু করতে পারে না, কারণ বোনস রয়েছে। So but medial wall and perforate the anus, এই অ্যানাল ক্যানেল, অ্যানাল ক্যানেলকে ফুটো করে দিল, করে এইখান দিয়ে পাস বেরোতে পারে। সুতরাং অ্যানাল অরিফিস দিয়ে দেখতে পাচ্ছ পুঁজ বেরোচ্ছে, কারণটা কিন্তু অ্যানাল অরিফিসে নেই, অরিফিস রয়েছে ischioanal fossa। এখান থেকে ইনফেকশনটা হয়েছিল, এইখান পাসটা স্প্রেড হয়ে এইখান দিয়ে চলে গেল, তাকে বলি আমরা কি বলি? ফিস্টুলা ইন অ্যানো, ফিস্টুলা ইন অ্যানো, ফিস্টুলা ইন। আবার এইটা স্কিন ফুটো করে বেরিয়ে যেতে পারে, তাকে আমরা বলি পেরিয়ানাল ফিস্টুলা, তাকে আমরা বলি পেরিয়ানাল ফিস্টুলা। অনেক সময় এরকমও হয়, একটা এদিক দিয়ে গেছে, আবার একটা এখান দিয়েও গেছে, মানে এদিক দিয়েও পাস বেরোচ্ছে, এদিক দিয়েও পাস বেরোচ্ছে, তাকে বলি আমরা কমপ্লিট ফিস্টুলা ইন অ্যানো, কমপ্লিট হয়ে গেছে। বোথ অ্যানাল ক্যানেলের কেউ ফুটো করেছে,
নিচে স্কিনকেও ফুটো করেছে। সুতরাং এই নামটা মনে রাখবে, ফিস্টুলা ইন অ্যানো, ভেরি নটোরিয়াস কন্ডিশন, অপারেশন ছাড়া প্রায় ঠিকই হয় না। কেমন, ওই ফিস্টুলার ট্র্যাকটাকে অপারেশন করে আউট করে দিতে হয়, অ্যান্ড ভেরি পেইনফুল হয়। অবশ্য পাস বেরিয়ে যাওয়ার পরে পেইনটা কমে যায়, আদারওয়াইজ অ্যান্ড ভেরি সোশ্যালি ভেরি ব্যাড, সবসময় পাস বেরোচ্ছে। সুতরাং সো দিস ইজ দ্য অ্যাবাউট দ্য ইস্টিওঅ্যানাল ফসা। অ্যান্ড লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট, তোমাদের একটুখানি পুডেন্ডাল ক্যানেল সম্বন্ধে বলবো। পুডেন্ডাল ক্যানেল ইজ এ ফাসাল ক্যানেল, একটা ক্যানেল। এই ল্যাটারাল ওয়ালে থাকে এই যে ফাসাল ক্যানেল। ক্যানেল মানে কি, এরকম একটা ফাসাল ক্যানেল মেড আপ অফ ফাসা। কেমন, ইট ইজ এ ফাসাল ক্যানেল সিচুয়েটেড ইন দ্য লোয়ার পার্ট of the obturator internus muscle, just medial to the lower part internal muscle. That's mean it lies on the medial aspect of the ischial tuberosity. এই জায়গাটায় থাকে। যারা এই সাদা কালারে বুঝতে পারবে না, সবই তো বড়গুলোই তো সবই সাদা গো। এরম ভাবে থাকে, বুঝতে পারলে? এইখানে অবটুরেটর ইন্টারনাস আছে, এইখানে এরম ভাবে যাচ্ছে, and it become anteriorly, it become continuous with the deep perineal pouch. Anteriorly it is continuous with the deep perineal pouch. So it is a fascial tunnel. আগে বলা হতো, and it is actually formed by the splitting of the obturator fascia. ডিটেইলস জানার দরকার নেই, শুধু এইটুকুনি জেনে রাও কন্টেন্ট। এইখান দিয়ে কি কি স্ট্রাকচার ঘোরে? পিন স্ট্রাকচার নাম শুনেছো? পিন কি কি? আচ্ছা জানো, তার মানে জানো। নার্ভ টু অবটুরেটর ইন্টারনাস, ইন্টারনাল পুডেন্ডাল ভেসেলস এর নাম। আচ্ছা কেন ঘোরে? ও তো ডাইরেক্ট এরকম ভাবেই তো যেতে পারতো। দেখি কিরকম বুদ্ধি আছে। এখানে তৈরি হচ্ছে, কেমন, এইখানে স্যাক্রাল প্লেক্সাস, পুডেন্ডাল নার্ভ সে বা ইন্টারনাল পুডেন্ডাল আর্টারি, দে আর রিমেন হিয়ার, দে ক্যান ইজিলি গো ডাউনওয়ার্ড। Why they go curve and go there? কমন সেন্স, কিন্তু ইজিলি তো চলে যেতে পারতো নিচে। এখানে তো রেকটাম, অ্যানাল ক্যানেল, ইউরেথ্রা রয়েছে, এখান দিয়ে ব্রাঞ্চ হচ্ছে ইন্টারনাল ইলিয়াক আর্টারি এখানে রয়েছে, এখান দিয়ে তো চলে যেতে পারতো ব্রাঞ্চগুলি, পুডেন্ডাল নার্ভ এখান দিয়ে চলে যেতে পারতো। কিন্তু চলে যেতে গেলে কি করতে হতো? কাকে ফুটো করতে হতো? লিভেটার অ্যানাইকে, হুইচ ইজ এ স্ট্রং ডায়াফ্রাম। ফুটো করা মানেই হচ্ছে, কোনো কিছুতে ফুটো করা মানে উইকনেস। ফুটো করা মানেই জায়গাটা কিন্তু উইক হয়ে গেল, ফলে কাজটি ওখান দিয়ে গিয়ে তাহলে উইক হয়ে গেল। সুতরাং নেচার দেখো বলে এতগুলি স্ট্রাকচারকে ফুটো করতে দেব না, তাহলে লিভেটার অ্যানাই পেলভিক ডায়াফ্রাম উইক হয়ে যাবে, দুপাশে দুপাশে হচ্ছে। সুতরাং তোমরা ঘুরে যাও। সুতরাং তারা ঘুরে গেল, ঘুরে গিয়ে নার্ভ টু অবটুরেটর ইন্টারনাস বাদ দিয়ে বাকিগুলি ঢুকলো। কি কি ঢুকলো? পুডেন্ডাল নার্ভ and pudendal vein, a artery, internal pudendal artery accompanied by a vein, venicomittentis থাকে।
So actually content is the pudendal এবং এই ক্যানেলটাকে বলা হচ্ছে pudendal canal। কোথায় থাকছে? ইসিয়াল টিউবারসিটি কাছে। And anteriorly it is continuous with the deep perineal pouch। এইখানে ইসিয়াল স্পাইন আছে, পুডেন্ডাল নার্ভ, মাঝখানে হচ্ছে ইন্টারনাল পুডেন্ডাল আর্টারি, আর দুপাশে দুটো ভেনি কমিটেন্টিস। ভেনি কমিটেন্টিস আমি বলে দিয়েছি, তোমাদের মনে আছে। নাও pudendal nerve when going anteriorly it gives a branch known as the inferior rectal nerve। এই যে ইনফিরিয়র রেকটাল নার্ভ। আমি কন্টেন্ট কিন্তু ইস্কিওএনাল ফসার বলিনি এই কারণে, এইটা বলার জন্য। একটা জিনিস বাদ ইচ্ছে করে করেছি, কন্টেন্ট অফ দ্য ইস্কিওএনাল ফসা। সুতরাং তোমরা নিজেরা একবার বানাবে। এই যে ইন্টারনাল পুডেন্ডাল নার্ভ, এটা এখান থেকে একটা ব্রাঞ্চ বেরিয়ে এলো, এটা হচ্ছে ইস্কিওএনাল ফসা। এই জায়গাটা, সেটার নাম হচ্ছে inferior rectal nerve, which supply the inferior aspect of the rectum. Inferior rectal nerve, then it continues anteriorly and divides into a perineal nerve and enter the deep perineal nerve and dorsal nerve of the penis। এটা তোমাদের পড়ো না, অনেক সময় আমরা বাদ দিয়ে দেই এই চ্যাপ্টারগুলি, কিন্তু শর্ট নোট পুডেন্ডাল ক্যানেল কিন্তু চলে আসতে পারে। তুমি পেনিসের নাপ বাদ দিয়ে পরীক্ষা পাস করে অনার্স নিয়ে বেরিয়ে যেতে পারো, হয়তো টাচই কোথাও জিজ্ঞেসই করলো না, কিন্তু পুডেন্ডাল ক্যানেল চলে আসতে পারে। তার জন্য একটু হলেও পড়তে হবে। তাহলে আমরা কি কি শিখলাম? পুডেন্ডাল নার্ভ ইজ এ নার্ভ, ওই যে রুট ভ্যালু ইজ, জেনে নাও, এগুলি জিজ্ঞেস করে। ভেন্ট্রাল ডিভিশন of the S2, S3, S4, anterior rami of the S2, S3, S4, and it is the pudendal nerve is a branch of sacral plexus। এগুলি হচ্ছে টিক দিয়ে রাখো ফর ভাইবা। sacral plexus কেমন? pudendal nerve after passing to the dorsal aspect of the ischial spine enters the pudendal canal। After entering the pudendal canal, it gives a branch known as the inferior rectal nerve, which enters the ischioanal fossa. Then it continues anteriorly and divides into two main branches. One is the perineal nerve, another is the dorsal nerve of penis. Dorsal nerve of penis. Perineal pouch ultimately goes to the penis. In the crus penis, it supplies this. Perineal nerve, which again enters the perineal perineal nerve enters the ischioanal fossa, divided into number of branches, sensory and motor. Sensory branches usually gives two inferior rectal এই posterior scrotal nerve। একটু কঠিন লাগবে কিন্তু পড়তে হবে এটা। আমি আজকে তো হবে না মনে হয় স্যার, এখন তো আসেনি, ঠিক আছে। সো আমি একটুখানি এটা এরকম ভাবে লিখে দিই, তাহলে এটা মুছে দিচ্ছি, এবার তোমাদের ইজি লাগবে।
and motor is a number of muscular branches which supply the sphincter ani externus, bulbous, spongiosus, ischio-cavernous যত আছে ওইখানে সবাইকে সাপ্লাই করে। এটা গেল পুডেন্ডাল নার্ভ। কেমন? এবার হচ্ছে ইন্টারনাল পুডেন্ডাল আর্টারি। Branch of the internal iliac artery. It also enters the pudendal canal and initially gives posterior scrotal nerve. Inferior rectal nerve. Perineal nerve. এইটা মনে রাখবে, এই ফ্লো চার্টটা মনে রাখবে, ব্রাঞ্চেসটাই জিজ্ঞেস করে, branches of internal pudendal artery and branches of the external pudendal artery. Inferior rectal artery, then it continues and ultimately gives perineal artery. Perineal artery again gives two posterior scrotal artery and continues as a transverse perineal artery. Then it enters the deep perineal pouch and gives dorsal and deep artery of the penis. Dorsal and deep artery of the penis. Pudendal nerve কিন্তু deep dorsal nerve of penis আছে, deep nerve of penis বলে কিছু নেই, এটা খেয়াল রাখবে, pudendal artery সাথে তফাৎ। So out of 4 fat soluble vitamins, vitamin A and D you expect long question, okay, regarding their function, metabolic action and biochemical function and metabolic action, toxicity and deficiency manifestation, all. But regarding vitamin E and K you should expect only short question, and that too a very specific zone. Mostly vitamin E acts, I'll come to the chemistry later on. Vitamin E is known best for its antioxidant property. If at all there is any compound discovered so far by human being, discovered, not invented, discovered so far by human being showing antioxidant property, vitamin E has been found to having highest capacity as antioxidant. So if you make a scale of antioxidant property of all the compounds, vitamin E will be taken as a 1 and rest all will be having less than 1 capacity as antioxidant. Am I clear to convey the message? So you have the best antioxidant compound to be compared with. Whenever you find out a new antioxidant compound, a new compound which has got antioxidant property, you must give a comparative study with that of the vitamin E. In that scale, you have to designate that this has antioxidant property equivalent to 0.9 of vitamin E, 0.8 of vitamin E, 0.75, like that. It can never be more than 1, 1.0 or more than 1. Fine. So vitamin E is basically contain a ring structure called chromain ring. Called chromain ring. This is chromain ring. Okay, and there are two forms. One is
tocopherol and tocotrienol. Both are having 4 forms: alpha, beta, gamma and delta. Tocopherols and tocotrienols. Both are different forms of vitamin E. Here are the chemical names of those forms. You will get anywhere. It is basically, it's a chromain containing tocopherol group of compounds. Okay, vitamin E is a chromain ring containing tocopherol group of compounds. Now, function wise, if it is antioxidant, if it is known antioxidant, then it must prevent the biological oxidation of PUFA. Now, problem is PUFA has cardioprotective role, means it helps in lowering the LDL concentration, which is harmful for us. But at the same time, if PUFA content is too high in the cell membrane, that is the membrane of blood vessels, then those blood vessels are affected by oxidants more. They are more prone to have been affected by oxidants like smoke, like stress, like high glucose concentration, etc. Now, all these things, they actually increase the peroxidation level of the PUFA. So, if you have PUFA more, then you are protected from maybe cardiomyopathy, but you will have more tendency to develop cancer because of the increased oxidative stress. So, vitamin E, particularly found in the cell membrane, they protect the peroxidation of PUFA by scavenging the free radicals, Next, since it does so, it protects RBC from hemolysis. Since it does so, it protects the normal reproductive function. Why? It maintains the normal health of germinal epithelium, which is responsible for production of spermatozoon and ovum. So, they maintain the normal health of the germinal epithelium. This is RDA, the recommended daily allowance. Actually, it is very difficult to find out what is the RDA for vitamin E. Why? Because vitamin E is hardly found to be deficient. Vitamin E is hardly found to be deficient. But later on we will see, can any person really develop vitamin E deficiency? There are queries regarding this question. Okay, whether it is yes or no, no one is sure. Now, here given say around 10 milligram per day. 10 milligram per day. Sources: edible oil. If it is not naturally found edible oil, then it must be fortified with vitamin E. It must be fortified with vitamin E. Nowadays, whatever oil we consume, they are hardly natural. They are hardly natural. They are mostly artificially made by transesterification. So, hardly they contain any vitamin. They contain only pure fat, where each and every fatty acid has been predestined. If you want stearic acid to be added, stearic acid will be added. Palmitoleic will be added. Palmitic, no natural constituent will be left in the edible oil. And that is why when they give the advertisement that we have been selling, we have been providing you oil with fortification of vitamins, that means that is artificial oil. Just be aware of that. Natural oil does not require any fortification. Now, deficiency
mainly deficiency of vitamin E, mainly you have to discuss these 4 syndromes. Can you read from, I don't know, it's not clear maybe, na? Let me read. This one is, NMC means nocturnal muscle cramp. Write down. Nocturnal muscle cramp, 4 disorders. Nocturnal muscle cramp. This is intermittent claudication. Intermittent claudication, CLAUDI, intermittent claudication. Third one, fibrocystic breast disease, FBD. Fibrocystic breast disease, FBD, and atherosclerosis. Now, here one thing you have to understand, that you should look into these diseases in this way. It is not said that deficiency of vitamin E will develop this. No. But whenever you find this kind of disease, supplementation of vitamin E has been shown improvement in the condition. That means it has got a therapeutic value. But we can't say that if person comes with these kind of symptoms, they are suffering from vitamin E deficiency. That's why I said that can a person develop vitamin E deficiency? Question mark. Why? Because it is still not clearly understood. It is very, very unlikely that a person will suffer from vitamin E deficiency. Very, very unlikely. It is almost next to impossible. But still, they have found that in such kind of diseases, heavy dose of vitamin E supplementation has been shown improvement in the condition. Now, coming to the first one, nocturnal muscle cramp, the patient will complain with waking up suddenly with painful muscle cramp in the calf muscle. In the calf muscle, many of you might be having during certain period of the month, certain period of the year. Probably those years will be during winter session. During winter session. Fine. Now, most of the cases, females are more among the complainants. Means female patients will find more. Next thing, intermittent claudication. Claudication means obstruction. Obstruction, like atherosclerosis is obstruction in the blood vessel. Similarly, the blood vessel is big, we call it atherosclerosis. But when blood vessel is very like capillary, then we call it claudication. So small clots are formed, a small obstruction is formed in the capillaries. So it does not create havoc. It does not cause very much harm to the tissue, pertaining tissue, but it stimulates pain sensation rather. Means while walking, you will feel pain in the large muscle, calf muscle. Okay, it might occur in the arm muscle also. Intermittent claudication. Unknown source of angina. Okay, any muscle can suffer from this. Now, mostly it has been seen the person who are not involved in good amount of physical activities, who are involved in smoking, drinking, and not a healthy lifestyle, rather sedentary lifestyle. What is healthy lifestyle is question mark again. Sedentary lifestyle, they suffer from these things. Okay, so in those cases, it has been seen that vitamin E supplementation improves the quality of the life. Fine. Fibrocystic breast disease. Fibrocystic breast disease. A college goer girl comes to you. A college girl comes to you with a lumpy feeling in her breast, one of the breast, mostly one-sided, unilateral, mostly unilateral. Clinical examination shows that the lumpy growth has been found in medially. 90% cases it should be medially, not laterally or axial. That means away from the axial glands, axial lymph nodes. Fine. So there is least possibility that she is suffering from cancer. First is age group, next is location of the lump or cyst. Okay.
It is palpable when it is movable and away from the axial lymph node medially. They will come like this side only they will show. Fine. So simply you can go for a 3-week vitamin E therapy. Every dose of vitamin E supplementation, it will go off. 90% cases. And 10% unfortunate cases, it might grow. But remember, mostly it presents with medial breast lumps. Okay. Next is atherosclerosis. Now, this is a generalized condition caused by multiple factors. If you can summarize all the factors in one, then it is oxidative stress. Any atherosclerosis is due to increased oxidative stress. It might be due to number 1, hyperglycemia, number 2, hypertension, number 3, type A personality, number 4, heavy smoking, right? Number 5, age group. Now this 5th one, recently they have made a question mark because atherosclerosis has been seen even among the schoolgoers. Okay, but previously it was like above 40, and 6th one, gender. Gender means males are more prone than females, but after menopause the risk of having atherosclerosis are equal. Now all these, either one of these or a couple or more than that factors may give rise to a condition called atherosclerosis, the narrowing of the blood vessel, and that is due to excessive production of oxidized LDL. Remember, atherosclerosis can never happen unless LDL concentration is high. If a report comes with low LDL concentration but atherosclerotic blood vessel, something is wrong. Either your examination is wrong or your blood report is wrong. Because the basic etiology is accumulation of oxidized LDL. Now, LDL is oxidized when LDL is more. Vitamin E function here. They reduce the oxidation, risk of oxidation of LDL. They reduce the risk of production of oxidized LDL. Problem is LDL alone can be metabolized by the tissue, but oxidized LDL cannot be metabolized. It is like stubborn. You can't change them. However force, how many enzymes you put in, they are not going to get digested. So oxidized LDL once formed, they are very harmful. So vitamin E function here, they prevent oxidation of LDL. Whatever I am telling, if you write these words in your own word, you will get marks. You read many books, any book, ultimately you will come to these 4 lines. That's all. Next, any questions so far? Anyone? Now, wherever there is antioxidant property, they will show such effects on your body. They will slow down the aging process. Smoking increases oxidative stress, increases aging process. Supplementation of vitamin E decreases oxidative stress, decreases aging process. Does that mean that if you take only vitamin E and you will never age? No. They will stop, they will prevent premature aging. Slow down of aging process, premature aging. Correct? Same functions have been repeated many times. Now, take this diagram. Take this diagram down. Important, very, very important. A single diagram will answer 3 questions. এক তীর 3 পাখি. Same answer,
3 questions. Only you don't have to write anything. Just draw this flowchart for 3 questions. Number 1, antioxidant property of vitamin E, explain. Number 2, vitamin E has sparing effect on vitamin C. Number 3, vitamin C or otherwise vice versa. Sometimes it will be asked in vitamin C. Answer is same. Next is the GSH. Role of GSH or role of vitamin E in GSH metabolism. Role of vitamin E in prevention of hemolysis. Prevention of hemolysis means the RBC must maintain good amount of reduced glutathione. Vitamin E will help in keeping the good amount of reduced glutathione inside RBC. So, in other words, vitamin E will help in preventing hemolysis. Correct? Now, coming to this diagram, these are, let me explain what are these. PUFA, under the action of oxidative stress, will produce free radicals. Free radicals will then be converted to corresponding alcohols or dicarboxylic acids. These are free radicals. Okay. Vitamin E will scavenge this dot and will become oxidized vitamin E. Now then it can go to either this direction or this direction. It can be, the free radical can be taken by the vitamin C and then it can be reverted back to original form, means ascorbate. Vitamin C, this is ascorbate, this is dihydroascorbate. This dihydroascorbate is then again converted back to ascorbate with the help of NADH. This is ascorbate reductase. Now here vitamin E is again, this is ubiquinone. Where do you find ubiquinone? Mobile electron carrier of electron transport chain. So that gets affected by free radicals. Now these takes up the free radical from the vitamin E. Vitamin E is again regenerated. Vitamin E then can give back to glutathione and oxidized glutathione is formed. And oxidized glutathione is again converted back to glutathione by glutathione S reductase enzyme. In the next diagram it is there. So these will show that presence of vitamin C will decrease the requirement of vitamin E. Correct? That means sparing effect. It can be asked like this, explain the sparing effect of vitamin C over vitamin E, or the other way. Explain the sparing effect of vitamin E over vitamin C. Question may be twisted, answer is 1. Okay? Any question? Now this is very, very important, remember. Now this is the role of glutathione. See, glutathione is converted to oxidized glutathione by glutathione S reductase NADPH. This is a major enzyme, rate limiting step of HMP shunt pathway, responsible for production of NADPH. There are only 2 reactions in our body which produces NADPH. One is reaction number 1 of HMP shunt pathway, another is reaction number 3 of HMP shunt pathway. Okay. So if these are all right, then they will produce NADPH. NADPH will reduce the oxidized glutathione. Oxidized glutathione can again be taken up by the free radicals. It can take up for free radicals by GSH peroxidase, and G6P, this can be regenerated to form NADPH. Okay, any question? So when RBC membrane hemolysis prevention comes, this diagram is better than the previous one because it is showing 2 enzymes. One is G6PDH, another is glutathione S reductase. Whenever hemolysis, protection from hemolysis comes, remember these 2 enzymes should be there in your answer. One is G6PDH, another is glutathione S peroxidase. K. Vitamin K is available in 3 forms. The first one is artificial form, rest 2 are natural form. One of them is animal form, another is
plant form. Phyloquinone, phyllo means plant, plant sources, and minaquinone is from bacterial or animal sources. Fine. So what is minadione? See the difference between structure. What is the difference in the structure of minadione and other two form? Tell me quickly. What is missing here? What is missing here? Huh? Aliphatic chain. Right, aliphatic component is missing. Right? Huh? Isoprene chains is missing, more precisely. Isopenoid or isoprene chain is missing. What that makes it what? Presence of isopenoid chain and absence of isopenoid chain. What is the difference? So all other forms of fat soluble vitamin are fat soluble except minadione. Remember, it is not natural form. It is injectionable artificial form. We need to give vitamin K injection in certain cases where we cannot do that unless it is water soluble. So to make it water soluble, they remove the isoprene side chain, which is not necessary for its biological action. Hence, we can use it as injectable form. So minadione is the artificial injectable form of vitamin K. The plant form is phyloquinone and biochemical function. 3 function. All 3 functions have only one function. All 3 functions have only due to one function. What is the function? This is the water soluble vitamins is separated due to this function from fat soluble vitamin. That water soluble vitamins act as coenzyme. Is there any such incidence in fat soluble vitamin? Yes, vitamin K. Vitamin K acts as coenzyme, where in gamma carboxylation of glutamic acid residues of certain proteins. The glutamic acid residue present in certain proteins needed to be gamma carboxylated in order to make it anionic, means 2 negative charges. Why? In order to hold or chelate calcium ion. Why? Calcium ion is one of the clotting factor. Now calcium ion can be chelated only when it is by negative ion. So gamma carboxylation is must for it to chelate calcium ion. So vitamin K function as coenzyme in gamma carboxylation of the glutamic acid residue present in the proteins. Fine. Now if there is gamma carboxylation, then it will help in like fibrinogen. It will help in chelating or holding the calcium ion. So clotting will take place. Bone mineralization. Yesterday I told there are 2 parts of the bone. One is osteocyte, another is osteoid. Osteoid is a protein part. What are the proteins present in osteoid? Collagen and osteocalcin. Collagen does not hold to any calcium ion, but osteocalcin is deposited on the network of collagen, which has a property to holding calcium ion for bone mineralization. So osteocalcin, gamma carboxylation dependent on vitamin K. Next is cell growth. Do we need calcium for our cell growth? Yes, definitely. So how do you hold it? Name one protein which holds calcium inside cell. Name one protein which holds calcium inside cell. Very difficult. Calbindin. Do you have any super secondary structure which holds calcium? Calcium calmodulin.
like this, है ना? Here is the site of the calcium calmodulin. Fine. What are the factors that requires vitamin K? 2, 7, 9, 10. 2, 7, 9, 10. Always remember, very oftenly asked as a part of MCQ. Vitamin K maintains a metabolic cycle inside liver. Maintains a metabolic cycle inside liver. Vitamin K is reduced to reduce vitamin K. Then glutamic acid converts the reduced vitamin K to vitamin K epoxide. It itself becomes gamma carboxylated glutamic acid. Gamma carboxylated glutamic acid, GGA, gamma carboxylated glutamic acid. Vitamin K epoxide is then oxidized back to, reduced back to vitamin K by epoxide reductase enzyme. Now this is the step, this is a cyclic process of vitamin K regeneration. Now these processes stop whenever there is a block here. Can you name one of the compound I have mentioned here? Can you name any other compound which blocks this path? Yes? Dicumarol, very good. Dicumarol kind of compounds or their similar compounds will block. Warfarin, dicumarol will block this particular pathway, leading to a secondary deficiency of vitamin K. Secondary deficiency means vitamin K is there, but it is not in the usable form. So we call it secondary deficiency of vitamin K. Right? A particular type of grass may lead to vitamin K deficiency which contains this kind of compounds. Warfarin is used in war gases, like in here on Ukraine, they have used these war gases. Whenever it falls somewhere near, so the gas when spreads, people who inhale those gas, their liver becomes inoperative in case of vitamin K cycle. So they die due to internal hemorrhage. This is the gamma carboxylation process. Now vitamin K deficiency may lead to what? If there is a defect in clotting, then what will happen? There will be uncontrolled bleeding. Clotting will not take place. Where? Hypodermal, under the skin, not outside, under the skin. Okay, under the skin. So under the skin, bleeding will take place, but it will not clot. Symptom wise, these can be found as symptoms deficiency manifestation of vitamin K. Mostly vitamin K injection is given to newborn. Soon after their birth, vitamin K injection has been given, minadiene injection is given in order to prevent any internal hemorrhage. Why? Because our liver is inequipped when we take birth initially to cope up with the vitamin K metabolism. To support, we provide vitamin K injection. What is the parameter we will check? What we will check? Bleeding time, clotting time. Correct? Bleeding time and clotting time we will check. These are the structure, these are the compounds which have structural similarity with vitamin K. See, they are structurally look alike. This is warfarin, dicumarol, coumarin, and vitamin K1 or phylloquinone. This portion is necessary for the action. Clotting disorder, what the patient will present with? Patient will present with one condition with 3 different names. One condition with 3 different names. Like say for example, the unit of distance, millimeter, meter,
kilometer. What is the difference? What is the difference? Millimeter, meter, kilometer. What is the difference? Huh? Length. Millimeter is a small unit. This is more. Meter. This is very far. Kilometer. Huh? This is millimeter, meter, and kilometer. Means what? What is the difference? Size of the spot of hypodermal bleeding. Size of a pinhead. Alpine মাথার মতন ছোট্ট ছোট্ট pinhead size. Pronounce it. হ্যাঁ এইটা পেটেকিয়াই বা পেটেচি পেটেকি যা কিছু করতে পারবে সব চলে প্রথমটা আমেরিকান তারপরটা ফ্রেঞ্চ তারপরটা ইউকে ঠিক আছে পেটেকিয়াই পেটেচি আর পেটেকি purpura when the size is little bigger than the pinhead we call it purpura and when sign is like a patch ecchymosis. See the difference between the size of the petechiae and purpura, right? This is purpura size, this is petechiae small pinhead size, and this is ecchymosis. Very clear? Okay. So vitamin K deficiency leads to this condition. Any question? That's all. No question. So you may expect short questions from vitamin E, biochemical function and therapeutic use of vitamin E. Biochemical function and therapeutic use of vitamin E. Biochemical function and therapeutic use of vitamin E. Vitamin K cycle, deficiency manifestation, vitamin K cycle, deficiency manifestation and coenzyme activity of vitamin K and coenzyme activity of vitamin K. These are the three important questions from vitamin K. Similar thing will be kept on table and you will be asked questions about it. Okay? And this you need not remember or memorize, nothing like that. But the tendency of things you need to understand. কি হচ্ছে এই জায়গাতে exactly. এই যে ভ্যালু গুলো মনে রাখার কোনো কিছু নেই এর মধ্যে। So first of all what you need to understand, what is osmotic fragility? First of all that is something. Okay, so we'll be starting in a while. এটা কমপ্লিট করো, যারা লিখছে তার আগে করে নিক, then I will start. যারা লিখছে, second line on the left side just you look at. Second line I have written drops of distilled water. Drops of distilled water. In the third line I have written percent NaCl drop or 1% NaCl drop. And the last one is percentage of the solution or strength of solution. এটা চারটে জিনিস হলো। Easy way to do it. First one is 0 and the second one is 25. So first test tube কি থাকছে, distilled water 0 দিচ্ছি আর 1% sodium chloride দিয়ে দিচ্ছি। 1% means what? Isotonic. 0.9% sodium chloride is isotonic, na? So just make it simplified, we have kept it 1%. That is just isotonic. Consider it to be isotonic, 1%. Last one, if you look at last one, you see just the reverse. Here it was distilled water 0, here it is completely distilled water and no salt, no sodium chloride. So what does that mean? This means test tube 1 is having complete saline. Test tube 12 is having only water, no saline. And the whole thing in between is going from this direction to that one. That means this is maximum isotonic or hypertonic. Tonicity is the maximum on test tube 1 and least tonicity is on test tube 2, test tube 12. Test tube 2 onwards, you see tonicity is reducing. Percentage is reducing. And how that is done? Very simple calculation. Overall 25 drops আমরা ইউজ করছি, 25 drops আমরা ইউজ করছি, very simple solution. প্রথমটাতে 25 drops আসছে NaCl থেকে, 0 drop of water আমি প্রথমটাতে দিচ্ছি। লাস্টটাতে 25 drops আসছে ওয়াটার থেকে, 0 drop of NaCl আমি দিচ্ছি। ক্লিয়ার হয়ে গেল? ইন বিটুইন 25 কে আমরা জাস্ট কভার আপ করছি। কিরকম? 9 ড্রপ দিচ্ছি distilled water, 9 drops of distilled water, 16 drops of saline.
ক্লিয়ার? তারপর একটাতে 10 drops of distilled water, it comes down to 15 drops of saline. So কিভাবে জিনিসটা হচ্ছে কপি করারও খুব ইজি প্রসেস। 9 plus 16 25, 10 plus 15 25, 11 plus 14 25. So 9 লিখবে, এক ড্রপ করে এটা বাড়বে, এক ড্রপ করে এটা কমবে। ওভারঅল অ্যাডিশনটা হচ্ছে 25। এইভাবে মাঝের 10টাতে উই ক্যান সি লাইক দ্যাট। ক্লিয়ার? তারপরে যদি ক্যালকুলেট করো দ্য টনিসিটি, টনিসিটি কামস অ্যারাউন্ড 1% is isotonic, 0.64%, 0.6%, 0.56%, 0.52%, 0.48%, 0.44, 0.4, 0.36, 0.32, 0.280. ক্লিয়ার? এই জিনিসটাকে ফার্স্টে লিখে নাও। এইটা হচ্ছে ফার্স্ট প্রিপারেশন, এটা হচ্ছে ফার্স্ট প্রিপারেশন। এইভাবে আমরা ফার্স্টে, ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু ডু, উই উইল ডু। এখানে কি করা হচ্ছে, ফার্স্টে আমরা এরকম 12খানা টিউব এখানে রেখেছি, এবং ক্লাস হয়ে গেলে ইউ উইল কাম ওভার হিয়ার এন্ড সি কটা টিউব রয়েছে, কি আছে না আছে, ইউ ক্যান সি ওভার হিয়ার। 12টা টিউব এখানে রেখেছি এবং প্রত্যেকটা মার্কিং করা আছে 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। At the end of the class, at the end of the এটা হতে মোরালেস 35 to 45 মিনিটস মতন লাগে টু কভার আপ। একটু আগে মানে তোমরা জাস্ট আসার আগে ফ্রেশ করা হয়েছে, বিকজ if we keep it for 4 hours it will be totally hemolyzed, so every day we have to make it fresh. So it just before you came এটা আমরা করেছি, so another 20 minutes it will be ready, যা জিনিসটা হচ্ছে যেটা হচ্ছে। So কি করা হচ্ছে, so first of all you got an idea there are multiple tubes. ফার্স্ট একটার পর একটা আইডিয়াকে লেট আস ক্ল্যারিফাই। অনেকগুলো টিউব আছে, এটা আইডিয়া হয়ে গেল। সেকেন্ড, প্রত্যেকটা টিউবে উই আর গেটিং সোডিয়াম ক্লোরাইড এন্ড ডিস্টিল ওয়াটার এন্ড মেকিং সিরিয়াল হাইপোটনিক সলিউশন। সিরিয়াল হাইপোটনিক, ইউ ক্যান সি স্টার্টিং ফ্রম দি আইসোটনিক টু দি হাইপোটনিক। হাইপোটনিক মানে কি, সলিউট লেভেলটা কমে যাচ্ছে, সলিউট লেভেল ইজ কামিং ডাউন। নাও ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড, দ্য নেম সাজেস্ট অসমোটিক ফ্র্যাজিলিটি। ফ্র্যাজিলিটি মানে ইট ইজ ফ্র্যাজাইল, ভঙ্গুর, ভেরি গুড, ঠিক আছে। অসমোটিক ফ্র্যাজিলিটি মানে, সো ভঙ্গুর হচ্ছে কেন, ফ্র্যাজাইল হচ্ছে কেন, বিকজ অফ অসমোসিস। ওকে, সো ইফ ইউ কিপ আরবিসি in serial diluting solution or isotonic to hypotonic solution serially, what will happen? RBC is more tonic, outside surrounding is less tonic. What will happen? Osmosis will happen, and if osmosis happens, what happens? Water will move in. Water will move in. As the water will move in, what will happen? RBC will become more and more spherical, then burst. যেটা ও বলছে basically, then the membrane will rupture and hemolysis will happen. Same জিনিস এখানে হবে। So if you look at the whole condition, hemolysis কোন টিউবে বেশি হওয়ার চান্স? The least tonic one, সেখানে hemolysis হওয়ার চান্সটা সবচেয়ে বেশি। কোনটা সেটা? 12। তাহলে ম্যাক্সিমাল hemolysis we can find at 12. ক্লিয়ার? অসমোটিক ফ্র্যাজিলিটি, তাহলে অসমোটিক ফ্র্যাজিলিটি হচ্ছে the ease at which or the ease with which RBC lyses in hypotonic solution. The ease of lysis, ease of hemolysis, কত সহজে আরবিসি ভেঙে যেতে পারে, দ্যাট ইজ অসমোটিক ফ্র্যাজিলিটি। আরবিসি ভাঙবার জন্য একে সবচেয়ে বেশি কষ্ট করতে হবে আর 12তে সবচেয়ে কম কষ্ট করতে হবে। ক্লিয়ার এভরিবডি? তাহলে যে জায়গায় আরবিসি কমপ্লিট লাইস হয়ে যাচ্ছে সে জায়গায় কি হবে, পুরো সলিউশন রেড হয়ে যাবে। যে জায়গায় আরবিসি লাইসিস জাস্ট শুরু হচ্ছে সেখানে কি হবে, জাস্ট একটু একটু রেডিশ হওয়া শুরু হবে। ক্লিয়ার? আর যে জায়গায় আরবিসিটা মোটামুটি ভালোই লাইস হয়ে গেছে, ইউ উইল সি যে মানে একদম কমপ্লিট নয়, মোটামুটি হয়েছে, ইউ উইল সি একদম সেপারেট পাবে একটা জায়গা, যে কিছুটা পরিষ্কার দেখবে রেড, উপরটা একটু সুপার ন্যাটেন্ট ইউ আর গেটিং, এন্ড বিলো যেটা সেটা তো সবসময় সেডিমেন্টেশন হচ্ছে। সো দ্যাট উইল বি দ্য পিকচার ওভার হিয়ার। ক্লিয়ার এভরিবডি? ওকে, এখানে একটু যেটা আচ্ছা হয়ে যাক, তারপরে আমরা তোমাদেরকে ক্লিয়ারলি হয়ে যাওয়ার পরে দেখাবো। ক্লিয়ার হয়ে গেল? দিস ইজ অসমোটিক ফ্র্যাজিলিটি। তাহলে আমার এই অসমোটিক ফ্র্যাজিলিটি মাপবার প্রয়োজন কি, এই কোশ্চেন গুলো আসে। অসমোটিক ফ্র্যাজিলিটি মাপবার প্রয়োজন কি, ইউজুয়ালি কোন জায়গাতে নর্মাল অসমোটিক ফ্র্যাজিলিটি দেখতে পাওয়া যায়, আর ব্লাডের অসমোলারিটি আর প্লাজমা অসমোলারিটি কত, অসমোলারিটি কত? 300 milliosmol, তাহলে কি এক্স্যাক্টলি স্পিকিং 285, so close to 285 or 280 to 290 milliosmol per kg, এটা ছিল অসমোলারিটি। ক্লিয়ার এভরিবডি? হ্যাঁ, আচ্ছা কি করে মেজার করি অসমোলারিটি আমরা?
কি করে অসমোলারিটি মেজার করি? প্লাজমা অসমোলারিটি কি করে মেজার করব? হ্যাঁ হ্যাঁ, কি বলছি বুঝতে পারছি না। হ্যাঁ, নাম্বার অফ সলিউটস, ভেরি গুড, নাম্বার অফ সলিউটস। ইকুয়েশন আছে কিছু? হ্যাঁ, সে তো বুঝলাম। ব্লাডে কি নেব? ব্লাডে তো সলিউট প্রচুর। অসমোলার কারা ব্লাডের মধ্যে? ফার্স্ট অফ অল এইটা সবচেয়ে মেন। অসমোলারিটি কে দিচ্ছে? সোডিয়াম, কারেক্ট। প্লাজমা প্রোটিন নয়, কিন্তু প্লাজমা প্রোটিন নয়, এটা একদম ক্লিয়ার রাখবে। সোডিয়াম দিচ্ছে। আর কে দিচ্ছে? গ্লুকোজ দিচ্ছে। আর কে দিচ্ছে ভীষণ ইম্পর্টেন্টলি অসমোলার? ইউরিয়া। আবার এই বললাম প্লাজমা প্রোটিন নয়, আবার বলছে অ্যালবুমিন। এবারে তোমায় পরে প্রশ্ন করবে এই অ্যালবুমিনটা কি, তাও বলবে প্লাজমা প্রোটিন কিনা। উত্তর দিতে পারলে আরো ওই দিকেই চলে যাবে। তো এই যে ফলস শব্দ বলা মানেই পুরো পরীক্ষাটা অন্য সাবজেক্টে চলে যায়। এইটা কেয়ারফুল, একদম এই জিনিসটা একদম কেয়ারফুল থাকবে। আচ্ছা, এবারে চলে আসছি কি করে সেটা তাহলে আমরা মেজার করি। প্লাজমা অসমোলারিটির মেজারমেন্টের একটা ইকুয়েশন আছে, সোডিয়াম প্লাস গ্লুকোজ ইন mgdl divided by 18 plus blood urea nitrogen divided by 2.8, ওটাও mgdl। দিস ইজ দি ইকুয়েশন। ইকুয়েশনটা মাথায় রাখবে, পরীক্ষায় ইকুয়েশনটা দেয় বা পরীক্ষায় তিনটা ভ্যালু বলে দেয়। তিনটা ভ্যালু বলে দেওয়ার পরে ইউ উইল গেট, মানে তোমাদেরকে এই ইকুয়েশন দিয়ে বের করতে হবে। সো সোডিয়াম মিলি ইকুইভ্যালেন্ট পার লিটারে, গ্লুকোজ mgdl এ, আর বিউএন যেটা ব্লাড ইউরিয়া নাইট্রোজেন, বিউএন যেটা বিউএন ব্লাড ইউরিয়া নাইট্রোজেন আর ইউরিয়ার মধ্যে একটু ডিফারেন্স আছে। ইউরিয়া কি CONH2 তো হোল টুয়াইস ছিল, তো এই যে CONH2 হোল টুয়াইস এর মধ্যে n এর ভ্যালুটা হচ্ছে বিউএন। আন্ডারস্টুড? CONH2 হোল টুয়াইস এর মধ্যে n এর ভ্যালুটা হচ্ছে বিউএন। কিছু ল্যাবে অনেক সময় আমরা ইউরিয়া পাই, সেখান থেকে ইউ ক্যান গেট, আমার যতদূর মনে পড়ছে 2.14 দিয়ে ভাগ করতে হবে। সো 2.14 দিয়ে ভাগ করলে উইল গেট দ্যাট বিউএন ভ্যালু অ্যাকচুয়ালি। কিছু ল্যাবে ডাইরেক্টলি বিউএন করে দেয়। তোমাদের এক্সামে যদি এই সময় অসপিতে আসে বিউএন আমরা বলে দেবো, বিউএন ভ্যালুটা বলে দেবো। দ্যাটস দ্য ডিফারেন্স। এই জিনিসটাকে ক্ল্যারিফাইড করবে। ইউরিয়া ক্রিয়েটিনিন প্রত্যেকে জানো, ইউরিয়া ক্রিয়েটিনিন দেখা হয় ইউরিয়ার CONH2 হোল টুয়াইস এর মধ্যে n আউট অফ CONH2 হোল টুয়াইস যেটা হাইয়েস্ট, সেইটা হচ্ছে বিউএন। এই বিউএনটাকে mgdl এ আমরা ধরলাম, ধরে 2.8 দিয়ে আমরা ভাগ করছি। এইটা আমার ফর্মুলা। এই ফর্মুলাটা আমাকে মাথায় রাখতে হবে। ক্লিয়ার হয়ে গেল? এটা হচ্ছে নর্মাল physiologically whenever we are checking for the কি বলে মানে অসমোলারিটি, we will have to do that। এটা করলে মোটামুটি 290 মিলি অসমোল পার কিলো ওরকম একটা জায়গাতে ভ্যালুটা আসবে। ক্লিয়ার প্রত্যেকের ক্ষেত্রে? হ্যাঁ। এবার ধরো some of you all of a sudden a patient has come to you with ethylene glycol poisoning, কিছু একটা রঙের মিস্ত্রি, all of a sudden he has attempted suicide or accidentally something has happened, or methyl alcohol poisoning, এরকম টাইপের কিছু। তাহলে কি এই যে জিনিসগুলো, these are osmolarily active, এই প্রত্যেকটা জিনিস, এগুলো অসমোলার সাবস্টেন্স। এটা যদি থাকে তখন তুমি যদি এই ভ্যালুটা বের করো, you will get a false value. Try to understand. Whenever you are taking some poisonous but osmolarly active substance, this equation doesn't stand at that time. Clear হয়ে যাচ্ছে? তাহলে কি হচ্ছে, কোন লোক ধরো একটা সাবস্টেন্স X which is osmolar substance, but that is not sodium, that is not blood urea nitrogen, or that is not glucose, এরকম একটা জিনিসকে এনাফ অ্যামাউন্টে, হিউজ অ্যামাউন্টে খেয়ে ফেলেছে। খেয়ে ফেলে দেখা যাচ্ছে তার পয়জনিং হয়েছে এন্ড ওভারডোজ হয়েছে এন্ড হি ইজ ইল। তুমি খোঁজার চেষ্টা করলে যে তার ব্লাড ইউরিয়া, তার ইয়েটা কত, তার অসমোলারিটি কত প্লাজমা। তুমি সোডিয়াম নিলে সোডিয়াম ইজ নর্মাল, বিউএন নিলে বিউএন ইজ নর্মাল, এন্ড গ্লুকোজ নিলে গ্লুকোজ ইজ অলসো নর্মাল। অসমোলারিটিটা ঠিকই এলো, একই এলো, বাট দ্য পেশেন্ট যেটা শো করছে, পেশেন্টের যে ওভারঅল ফিজিক্যাল এন্ড ফিজিওলজিক্যাল ফিচার্স যেটা শো করছে, সেটা দেখাচ্ছে যে ইট ইজ হাই অসমোলার, মানে পেশেন্টের ব্লাড ইজ হাইপারটনিক নাও। That means higher osmolar substance are already present, but with our natural assay we can't get it. তাহলে সেক্ষেত্রে is there anything that we can do? কোন পার্টিকুলার জিনিস আমরা, কোন পার্টিকুলার ফর্মুলা এমসিকিউ তে আসে, অসমোলারিটি বের করার অ্যাবসলিউট ফর্মুলা কি? শুধু নামটুকু জানলে চলবে, ওটার ইকুয়েশন আমি লিখে দেবো, বাট ওটার ইকুয়েশন পরীক্ষাতে আসে না ইউজুয়ালি। নামটুকু জানলে, ফ্রিজিং পয়েন্ট ডিপ্রেশন। ফ্রিজিং পয়েন্ট ডিপ্রেশন, ফ্রিজিং পয়েন্ট ডিপ্রেশন এটা হচ্ছে অ্যাবসলিউট
অসমোলারিটি বুঝবার জন্য। এইটা কিন্তু এমসিকিউ আসতে পারে, নেম অফ দিস। বাকিটা তো আমাদের ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রির আন্ডারে চলে যাচ্ছে, ওটা তোমাদের আসবে না। ফ্রিজিং পয়েন্ট ডিপ্রেশন। সো বেসিক্যালি যেটা হয়, ফ্রিজিং পয়েন্ট ডিপ্রেশনের একটা ইকুয়েশন আছে, মুখস্থ করার কোনো দরকার নেই, এটা জাস্ট ফর দিস। এটা হচ্ছে ফ্রিজিং পয়েন্ট অফ সলভেন্ট, ফ্রিজিং পয়েন্ট অফ সলভেন্ট মাইনাস ফ্রিজিং পয়েন্ট অফ সলিউশন। যাদের মনে আছে ভালো কথা, আমি 18-20 বছর আগে এসব পড়েছিলাম, আই ফরগট অল দিস থিংস বেসিক্যালি, এন্ড ইট উইল নট বি। জাস্ট তোমার থেকে এটুকু জানতে চাইবে যে হোয়াট ইজ দ্যাট ফ্রিজিং পয়েন্ট অফ সলভেন্ট মাইনাস ফ্রিজিং পয়েন্ট অফ সলিউশন। তার মানে কি, যদি তুমি ফ্রিজিং পয়েন্টটাকে দেখতে পারো, বের করতে পারো, হোয়াট উইল হ্যাপেন, সলভেন্ট যদি নিউ সলভেন্ট সাপোজ দ্যাট ইজ দেয়ার, আর সলিউশনের সাথে সলভেন্টের ম্যাচ করছে না ফ্রিজিং পয়েন্ট, এগেইন ইউ উইল ফাইন্ড যে ওখানে কিছু নতুন জিনিস রয়েছে। দি আদার অপশন, ফ্রিজিং পয়েন্ট সলিউশন বের করা, ডিপ্রেশন বের করা, দি আদার ইকুয়েশন ইজ that is molar concentration of solute. So M stands for molar concentration of solute. এটা হচ্ছে freezing point, depression or freezing point of the solution is proportional to molar concentration of solute. যতটা solute রয়েছে proportional to that will be seen on the thing. তাহলে কি, যদি আমি নতুন কোনো solute খাই which is poisonous, যেটা সোডিয়াম নয়, যেটা ইউরিয়া নয়, যেটা গ্লুকোজ নয়, আমার অসমোলারিটি চেঞ্জ হবে, and with the normal physiological equation I can't find it, তখন আমাকে ফ্রিজিং পয়েন্ট ডিপ্রেশন দিস শুড কাম, বিকজ সেখান থেকে কি হচ্ছে, আমি টোটাল মোলারিটি থেকে উই ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড দিস। ইটস আ ডিফিকাল্ট ওয়ান, মানে এটা তো আমি হিউম্যানে ডিউরিং ট্রিটমেন্ট করছি, ইটস নট ল্যাব, দ্যাটস ওয়াই এটা ইউজ করা হয়। That's why আমরা ওইটাই ইউজ করি usually, unless and until we get some other suspicion, otherwise ওই প্রথমটাই ইউজ করা হয়। হ্যাঁ, এখানে এটা তো হিউম্যানে করছি, তো হিউম্যানে আমরা আর এই অ্যাসে করতে যাব কেন? এভরিথিং কামস ফ্রম পেশেন্টস পকেট, সো ওর ওই মোলারিটি দিয়ে ওইটা কেন দেখতে যাবে বেসিক্যালি, ওটা তো অনেক পরের কথা। আমার প্রথমেই এটা যখন চলে আসে, ইউজুয়ালি উই ডু দ্য ফার্স্ট থিং, মোলার কতটা আছে দেখার জন্য। ক্লিয়ার হয়ে গেল? তাহলে আমরা এখন অব্দি কি কি ক্লিয়ার করলাম? এখান থেকে পরীক্ষার জন্য কি কি আসে? হোয়াট ইজ অসমোটিক ফ্র্যাজিলিটি? ইজ at which or ease of lysis of RBC in serial hypotonic solution. যত সহজে আরবিসি ভাঙবে হাইপোটনিক সলিউশনে রাখতে পারবে, যত হাইপোটনিক হবে সলিউশন আরবিসি তত তাড়াতাড়ি ভাঙবে। দ্যাটস দ্যাট সিম্পল, বাংলায় বললে যত হাইপোটনিক হবে আরবিসি তত ভাঙবে। ক্লিয়ার হয়ে গেল? যত আরবিসি ভাঙবে সলিউশন তত ইউনিফর্মলি রেড হবে, যত আরবিসি ভাঙবে সলিউশন তত ইউনিফর্মলি রেড হবে। ক্লাসটা হওয়ার পর যখন তোমরা এটা দেখবে আমরা তো ব্লাড দিয়েছি, ইউ উইল ফাইন্ড সাম রেডিশ সাবস্টেন্স ইন এভরি টিউব, কিন্তু যত হিমোলাইসিস হবে না তত সেডিমেন্টেশন হবে। তাহলে যে টিউবের নিচে পুরোটা পড়ে আছে লাল সেডিমেন্ট, সেখানে হিমোলাইসিস হয়নি, আর যে টিউবটা পুরো লাল হয়ে গেছে সেখানে হিমোলাইসিস হয়েছে। ইন বিটুইন প্রত্যেকটা জায়গাতে ইউ উইল সি দ্য ডিফারেন্স এন্ড ইউ উইল হ্যাভ টু ফাইন্ড। একটা টিউবে তুমি দেখবে সেডিমেন্টেশনও আছে প্লাস একটা লাল একটা ইয়েটাও ফিচারটাও হয়েছে, ওইটা হচ্ছে পয়েন্ট অফ হিমোলাইসিস। ইউজুয়ালি নর্মাল ব্লাডে পয়েন্ট অফ হিমোলাইসিসটা এইখান থেকে এর মধ্যে মুভ করে, 0.48 থেকে শুরু হয়। তো তোমরা এখানে দেখবে 6 নম্বর টিউব থেকে ইউজুয়ালি স্টার্ট হয়েছে। আই কান্ট কমপ্লিটলি গ্যারান্টি 5 or 6, কারণ আমরা একটু মুভ করিয়েছি টিউবটাকে, বাট আদারওয়াইজ 6 থেকে শুরু হয়েছে। সেটা আরো 15 মিনিট পর বুঝতে পারবো কি রেজাল্টে আসবে। তো মোর অর লেস তোমরা দেখবে 6 থেকে শুরু হয়েছে এন্ড 9তে গিয়ে শেষ হয়েছে। এইটা হচ্ছে মানে, তার মানে কি 9তে গিয়ে হিমোলাইসিস হয়েছে মানে 10, 11, 12 পুরো রেড হবে, কমপ্লিট হয়ে গেছে হিমোলাইসিস। ক্লিয়ার হয়ে গেল জিনিসটা? ক্লিয়ার? আচ্ছা, এইবারে আসছি, তাহলে অসমোটিক ফ্র্যাজিলিটি কিছু সময় কিছু কিছু রোগে বাড়ে, অসমোটিক ফ্র্যাজিলিটি কিছু কিছু রোগে কমে। অসমোটিক ফ্র্যাজিলিটি বাড়ে মানে এখানে একটা লেফট শিফট হচ্ছে, মানে অসমোটিক ফ্র্যাজিলিটি বাড়ে মানে এই জায়গা থেকে ফ্র্যাজাইল হওয়া শুরু হয়ে যাচ্ছে। অসমোটিক ফ্র্যাজিলিটি কমে মানে এখানে একটা রাইট শিফট হচ্ছে, হিমোলাইসিস শুরু হচ্ছে লেটে। ফ্র্যাজিলিটি বেশি মানে কি? অল্পেই কাতর, এই জায়গাটা একদম ক্লিয়ার রাখো, অল্পেই কাতর। তাহলে কি
ও মোটামুটি দেখা যাচ্ছে আইসোটনিকের কাছেই ভেঙে পড়ছে, ফ্র্যাজিলিটি বেশি মানে সেই জিনিসটা, ও আইসোটনিক থেকে একটু নামলেই ভেঙে যাচ্ছে অসমোটিক ফ্র্যাজিলিটি যদি বেড়ে যায়। আর অসমোটিক ফ্র্যাজিলিটি যদি কমে যায় তাহলে ও যত হাইপোটনিকই দাও সহজে ভাঙছে না। ক্লিয়ার এভরিবডি? তাহলে যত সলিউশনই লো হোক না কেন, অসমোটিক ফ্র্যাজিলিটি যদি কমে তাহলে অনেক লেটে 8 নম্বর 9 নম্বর 10 নম্বর 11 নম্বর থেকে তোমার শুরু হচ্ছে ব্রেকডাউনটা। অসমোটিক ফ্র্যাজিলিটি যদি বাড়ে তাহলে 2 নম্বর 3 নম্বর থেকেই আমি ভাঙতে দেখছি। ক্লিয়ার হয়ে গেল প্রত্যেকের? হ্যাঁ, এবারে কোশ্চেন আসছে বেসিক, অসমোটিক ফ্র্যাজিলিটি বাড়ছে কি করে? কিছু রোগের নাম জানার দরকার নেই, ফার্স্টে কি করে কোন কন্ডিশনে আমার অসমোটিক ফ্র্যাজিলিটি বেড়ে যাবে, জাস্ট বেসিক ফিজিক্স বলে যেটা বুঝে। আরবিসি তে জল ঢুকলে আরবিসি তো বার্স্ট করছে, যেটাও বললো একদম যদি বাংলায় বলি, ইভেন ইন লেমনস টার্ম যদি বলি, আরবিসি তে যত জল ঢুকবে আরবিসি ভেঙে যাবে। ক্লিয়ার? হ্যাঁ, তাহলে কোন কন্ডিশনে আরবিসি তে অল্প জল ঢুকলেই ভেঙে যাবে? যদি স্ফেরিক্যাল হয় তাহলে বোঝার চেষ্টা করো, সিম্পল, আরবিসি শেপ হচ্ছে এইটা, এইটা হচ্ছে আরবিসি শেপ। জল যেই ঢুকতে শুরু করছে আরবিসি ফার্স্টে বড় হতে শুরু করছে। আরবিসি যত স্ফেরিক্যাল হবে এন্ড আ টাইম উইল কাম ইট উইল রাপচার। ক্লিয়ার? ক্লিয়ার? তাহলে যদি আরবিসি আগেই এরকম থাকে, স্ফেরিক্যাল থাকে, আগেই স্ফেরিক্যাল থাকে, তাহলে এই ডিসটেন্সটা কমে গেল, সো ইট উইল রাপচার আর্লিয়ার। আর এনি ডিজিজ যদি আরবিসি আগে একটু স্লেন্ডার থাকে, সরু থাকে, আরো বেশি স্ট্রিংস থাকে, তাহলে হোয়াট উইল হ্যাপেন? এই ডিসটেন্সটা অনেকটা বেশি, সো ইট রিকোয়ার্স মোর এন্ড মোর ওয়াটার টু কাম ইন। মোর এন্ড মোর ওয়াটার টু কাম ইন মিন্স মোর এন্ড মোর হাইপোটনিক ইট হ্যাজ টু ফেস। ক্লিয়ার? তাহলে তখন গিয়ে সেটা ব্রেকডাউন করবে। ক্লিয়ার হয়ে যাচ্ছে দুটো জিনিস? এখান থেকে সিম্পল চলে আসবে। তাহলে স্ফেরিক্যাল আরবিসি কিসে পাওয়া যায়? হেরিডিটারি স্পেরোসাইটোসিস, সিম্পল গল্প শেষ। কনস্ট্রিক্টেড আরো স্লেন্ডার আরবিসি কিসে পাওয়া যায়? ইলেকট্রোসাইটোসিসে পেতে পারি, আর সিকেল সেলে পেতে পারি, টু সাম এক্সটেন্ট আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়াতেও পেতে পারি, টু সাম এক্সটেন্ট থ্যালাসেমিয়াতেও পেতে পারি। তাহলে এইগুলোতে অসমোটিক ফ্র্যাজিলিটি কমে যায়, অনেক লেটে গিয়ে ব্রেকডাউন হওয়া শুরু করে। কিন্তু যদি হেরিডিটারি স্পেরোসাইটোসিস থাকে অথবা যদি মেমব্রেন ডিফেক্ট থাকে ডিউ টু এনি রিজন, হ্যাঁ, যদি জেনেটিক মেমব্রেনোপ্যাথি যদি থাকে, মেমব্রেনটা আগেই রাপচার করে যাচ্ছে, অল্প জলেই রাপচার করে, সেটাও একটা কন্ডিশন কিন্তু আসতে পারে। দ্যাট ক্যান বি এনি জেনেটিক মেমব্রেন আরবিসি মেমব্রেনোপ্যাথি, সেক্ষেত্রে গিয়ে এই জিনিসটা প্রবলেম ক্লিয়ার হতে পারে। ক্লিয়ার হয়ে গেল প্রত্যেকের? আবার এইটুকুই তোমাদের পরীক্ষাতে আসবে, হোয়াট ইজ অসমোটিক ফ্র্যাজিলিটি, যত সহজে আরবিসি ভাঙছে। বাংলায় দ্য ইজ অ্যাট হুইচ আরবিসি is lies or is with which RBC is lies when it is subjected to or exposed to serial hypotonic, clear, or serial solution with reducing tonicity, যেভাবে খুশি বলো। হয়ে গেল? কি করে হচ্ছে? since RBC is exposed to hypotonic solution, osmolar forces will start working, osmosis will start, RBC membrane is a semi-permeable membrane, so water will move into RBC to reduce the tonicity inside RBC. That's all about osmosis. Solvent moves towards the high tonicity. That's all about osmosis. So what will happen? RBC will get more and more water. RBC will accommodate as much water as it can, and a time will come it will be completely, swollen, stretched, burst, hemolysis. That's it. Normally hemolysis starts from the 6th bottle, ends up around 9th bottle or so. So it starts around 0.48 and it ends around 0.36 or 0.32. That's the normal condition. If osmotic fragility is increased, it can even start around 0.7. মানে second bottle almost start হয়ে যাচ্ছে, and can complete by 0.52 or 0.48, which is seen in case of hereditary spherocytosis. If osmotic fragility is less, RBC will defend till 9th bottle or 8th bottle, and osmolar lysis will start around 0.36 onwards and ends up by 0.28 or 0.24. 24 এর বটল আমরা রাখিনি, বাট যদি আমরা আরো এটাকে ব্রেকডাউন করি উই ক্যান গেট সামথিং লাইক এটা আরো বড় করা যায়, চাইলে করাই যায়। 18-7 পর তো আমি চেঞ্জ করতে করতে একদম চাইলে উই ক্যান অলসো মেক ইট, যদি আরো সেনসিটিভ করতে চাই, সাপোজ আই নিড টু মেক ইট মোর সেনসিটিভ অ্যাজ অ্যান এক্সপেরিমেন্ট, আমি তাহলে কি করতে পারি? এখানে নাম্বার অফ বটলস বাড়িয়ে দিতে পারি, অনেকটা গ্যাপ আছে না, 0.7 ধরতে পারি, 0.8 ধরতে পারি, এদিকেও তোমার 0.1ও ধরতে পারি, ইনক্রিজ দ্য নাম্বার অফ বটল অ্যাকর্ডিংলি। তুমি এখানে পিপেটে মাইক্রো পিপেট ইউজ করো, আরো লেস দেন 1 ড্রপ ইউ ক্যান ইউজ ইফ ইউ উইশ। ক্লিয়ার? তাহলে অসমোটিক ফ্র্যাজিলিটি হচ্ছে এই টোটাল গল্প।
কি কি রোগে কমছে অসমোটিক ফ্র্যাজিলিটি? যেখানে বেসিক থিং ফার্স্ট যদি বলে দাও যে আরবিসিটা সরু হয়ে যাচ্ছে, আরবিসি ইজ মোর স্লেন্ডার, তাহলেই মার্কস পেয়ে যাবে। রোগ তো তারপরে, আমরা এখন দেখতে চাইছি ওয়েদার ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য থিং। রোগ তো তার উপর তুমি বসিয়ে নিতে পারবে ইন ফিউচার, দ্যাটস নট আ বিগ ডিল। তাহলে সেটা কি হতে পারে? ইলেকট্রোসাইটোসিস, সিকেল সেল, থ্যালাসেমিয়া, আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়া, যেখানে আরবিসিটা স্লেন্ডার হয়ে যাচ্ছে, যেখানে মিন কর্পাসকুলার ভলিউমটা কমে যাচ্ছে, মিন কর্পাসকুলার ভলিউমটা কমে যাচ্ছে। এনি ডিজিজ ওয়্যার এমসিবি ইজ লো, তোমার অসমোটিক ফ্র্যাজিলিটি উইল অলসো বি লো হয়ে যায় অনেক সময়। বিকজ কি? হ্যাঁ, কেন বুঝতে পারছি না, আরেকবার বল। বুঝতে পারছি না তোমার কথাটা, আরেকবার বলো কি বলছো। আচ্ছা, থ্যালাসেমিয়াতে এমসিবি কত হয়? কি হয়? মিন কর্পাসকুলার ভলিউম কি হয়? কমে না বাড়ে? কমে যায়। তাহলে যদি ভলিউম কমে যায় তাহলে কি হবে? আরবিসি স্লেন্ডার হচ্ছে না নন স্লেন্ডার হচ্ছে? বায়োমেমব্রেন স্ট্রেচেবিলিটিতে তো প্রবলেম হচ্ছে না, থ্যালাসেমিয়ার প্রবলেম হচ্ছে হিমোগ্লোবিন জিনে। ক্লিয়ার এভরিবডি? থ্যালাসেমিয়া প্রবলেমটা কি? হিমোগ্লোবিন ও বিটা গ্লোবিন জিনে প্রবলেম হচ্ছে। কিন্তু থ্যালাসেমিয়া কোথাও বলা নেই যে মেমব্রেনটায় প্রবলেম হচ্ছে। সো মেমব্রেন স্ট্রেচেবিলিটিটা সেম আছে, কিন্তু দ্য হোল থিং ইজ লেস। তাহলে কি ইলাস্টিসিটি অফ দ্য মেমব্রেন ইজ স্টিল মেইনটেইনিং টু সাম এক্সটেন্ট। তাহলে আরো জল নিতে পারে। ক্লিয়ার? থ্যালাসেমিয়া মাথায় রাখবে, ও যখন প্রশ্নটা করলো, এটা পরবর্তীকালের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস। এমসিভি ইউ নো অফ দিস, মিন কর্পাসকুলার ভলিউম, হিমোগ্লোবিন পার্সেন্টেজ ইউ নো অফ দিস। তাহলে আমরা যদি অ্যানিমিয়ার দিকে তাকাই, অ্যানিমিয়াকে তো আমরা 3 ভাগে ভাগ করি। আমাদের অসমোটিক ফ্র্যাজিলিটি হয়ে গেছে আজকে, জাস্ট ইনক্রিজিং সিন্স আ কোশ্চেন আছে। অ্যানিমিয়াকে তো 3 ভাগে ভাগ করি বেসিক্যালি। কি ভাগে ভাগ করি? মাইক্রোসাইটিক, নর্মোসাইটিক, ম্যাক্রোসাইটিক। মাইক্রোসাইটিকে কি হচ্ছে? এমসিবি কমছে, সেলের ভলিউম কম, হিমোগ্লোবিনও কম। ক্লিয়ার? নর্মোসাইটিকে সেলের ভলিউম কম সেম, কিন্তু হিমোগ্লোবিন ওভারঅল কম। আর ম্যাক্রোসাইটিকে সেলের ভলিউম বেশি, বাট হিমোগ্লোবিন অ্যাকচুয়ালি কম। দিস 3 কন্ডিশন। যখন মাইক্রোসাইটিকের দিকে দেখবো, মাইক্রোসাইটিকে হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং? দেয়ার আর বেসিক্যালি 2 থিংস দ্যাট ইজ হ্যাপেনিং ইন মাইক্রোসাইটিক। অনেকগুলো রিজন আছে, এর মধ্যে মেজর যেটা হয়, একটা হচ্ছে আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়া, দ্যাট ইজ মাইক্রোসাইটিক অ্যানিমিয়া। মাইক্রোসাইটিক বুঝবো কি করে? এমসিভি উইল বি লো, হিমোগ্লোবিন লো, এমসিভি লো, ইট ইজ মাইক্রোসাইটিক। মিন কর্পাসকুলার ভলিউম, কর্পাসকুলার ভলিউম, কর্পাসাল মানে কি? আরবিসির একটা সিঙ্গেল আরবিসি ইজ আ কর্পাসাল। Mean corpuscular volume, if we take all the RBCs, their mean volume is the mean corpuscular volume. Basic if we just go. Now mean corpuscular volume is less. Hemoglobin is also less. That is microcytic. 2 reasons, usually 2 reasons. One is iron deficiency, the other is hemoglobinopathy. These 2 reasons we might get it. একটা জিনিস সবসময় খেয়াল রাখবে, যদি কখনো দেখো যে হিমোগ্লোবিন ইজ লো বাট এমসিভি ইজ টু মাচ লো। হিমোগ্লোবিন নর্মাল এমসিভি কত? নানা রকম লেখা থাকে 78 to 95 অর সো। মাথায় রাখবে 80 থেকে 100। বেসিক আইডিয়া ইজ 80 থেকে 100, এটা মাথায় রাখলেই হবে। একটু ভ্যালুতে এদিক ওদিক হচ্ছে, 95 ক্রস করলেই মোটামুটি ধর, বাট 80 থেকে 100 ইউ ক্যান কিপ ইন মাইন্ড। এবার দেখা যাচ্ছে সামবডি ইজ হ্যাভিং হিমোগ্লোবিন 11, হিমোগ্লোবিন 10, এমসিভি 78, 78। অ্যানাদার কন্ডিশন, হিমোগ্লোবিন 10, এমসিভি 62। গট মাই পয়েন্ট এভরিবডি? Again, যদি বাংলায় কারো বুঝতে অসুবিধা হয়, হিমোগ্লোবিন 10 in both the condition, MCV 78 in one condition, MCV 62 in another condition. Is there any specific difference that you are finding? Specific difference? Both are low hemoglobin. One is low MCV proportionate to hemoglobin. The other is low MCV disproportionate to hemoglobin. Inappropriately low MCV. যদি কখনো এরকম সিবিসি দেখো, কমপ্লিট ব্লাড কাউন্ট আর ফুল ব্লাড কাউন্টে এই পিকচারটা দেখো যে হিমোগ্লোবিন ইজ লো, এমসিবি ইজ ডিসপ্রপোর্শনেটলি ভেরি লো, think of hemoglobinopathy. Most common here is thalassemia. থ্যালাসেমিয়ার অনেকগুলো ভ্যারিয়েন্ট আছে, একটা হচ্ছে মেজর, একটা ইন্টারমিডিয়েট, একটা মাইনর। কিভাবে ভ্যারিয়েশনটাকে করা হয়? থ্যালাসেমিয়া ইজ হোয়াট? থ্যালাসেমিয়া ইজ গ্লোবিন জিন প্রবলেম। ইফ ইট ইজ আ বিটা থ্যালাসেমিয়া, বিটা গ্লোবিন জিন প্রবলেম। তোমার আমার থেকে বেটার মুখস্থ করতে পারবে, 11 নম্বরে আছে, 16 নম্বরে আছে, ক্রোমোসোম দিস দ্যাট, রিমেম্বার এন্ড গো, দ্যাটস আ ডিফারেন্ট থিং। বেসিক ইজ it's either beta globin problem or alpha globin problem. Alpha 2 beta 2 is adult hemoglobin. Alpha 2 beta 2 is adult hemoglobin. We have another 2 varieties of hemoglobin in a normal condition. Hemoglobin F less than 1% and hemoglobin A2 that is also around 2% that we do have. A2 are
আমার এফ, এই দুটো, একটা গামা একটা ডেল্টা, এই এই আমার ইয়েগুলো রয়েছে। ইন আ নর্মাল পার্সন 97% অফ হোল হিমোগ্লোবিন, এই বয়সে আমাদের প্রত্যেকেরই 97% অফ হিমোগ্লোবিন এ ভ্যারিয়েন্ট হওয়া উচিত। A2 কিছু থাকবে আর F কিছু থাকবে, ইট উইল স্টে। ফিটাল কন্ডিশন, তখন দেখা যাবে যে ইউ উইল বি হ্যাভিং আ লট অফ হিমোগ্লোবিন F, and initial few months there is a massive conversion from F to A. সেই জন্য ছোটবেলাতে হিমোলাইসিসের চান্সটা বেশি থাকে, একটু একটু জন্ডিস এমনিই হয়। দ্যাট ইজ ওয়ান মাইনর রিজন অফ ফিজিওলজিক্যাল জন্ডিস, যে এক্সেসিভ রেট অফ হিমোলাইসিস, এফ থেকে এতে কনভার্সন হচ্ছে, সেই জন্য হচ্ছে। দি আদার রিজন ইজ কনজুগেটিং এনজাইম নেই, যেটা মেজর রিজন অফ ফিজিওলজিক্যাল জন্ডিস। ক্লিয়ার হয়ে গেল পুরো জিনিসটা? এইবারে আমরা আসছি তাহলে থ্যালাসেমিয়াতে কি চেঞ্জটা আসছে। থ্যালাসেমিয়াতে যখন গ্লোবিন চেঞ্জে প্রবলেম হয়, ইউ উইল সি the mildest variety of thalassemia, they will have increased HbA2. HbA2 টা বেশি রয়েছে। হ্যাঁ, আরেকবার, ফার্স্ট অফ অল থ্যালাসেমিয়া তিন ধরনের, ইউ নো, ইট ইজ আ hemoglobinopathy, genetic problem in the globin chain. If it is alpha thalassemia, problem in alpha globin chain. If it is beta thalassemia, problem in beta globin chain. If it is heterozygous, it is okayish. It is homozygous, it is dangerous, more dangerous. Clear? Homozygous মানে দু সাইড থেকে you are getting faulty genes. So both sides you are getting, you know, proteins for faulty hemoglobin production. So actually your anemia is more profound, more dangerous anemia. So your hemoglobin level is even lower, 5, 6, 7 kind of that. If it is heterozygous, there's a chance that it is a mild to moderate thalassemia. Moderate thalassemia ki intermediate bole, thalassemia intermediate. Thalassemia minor is mild thalassemia, thalassemia major is massive thalassemia basically. কিভাবে এই ডিফারেন্সিয়েশনটা করা হচ্ছে থ্যালাসেমিয়ার ক্ষেত্রে? We do the differentiation based on the requirement of blood transfusion. So if you are having thalassemia major, that means you are dependent on lifelong blood transfusion. তাতেই বলা হচ্ছে মেজর। মেজর যারা, তারা ব্লাড ট্রান্সফিউশন ছাড়া সার্ভাইভ করতে পারে না, বিকজ দে হ্যাভ প্রোফাউন্ড অ্যানিমিয়া। ছেড়ে দিলেই 6, 7, 5, 4 হার্ট ফেলিওর। গট মাই পয়েন্ট? কিন্তু যখনই ইন্টারমিডিয়েট হচ্ছে, এটা 9, 10 নিয়ে উই ক্যান সিম্পলি লিভ, নো প্রবলেম। 9, 10 নিয়ে বহু লোক বেঁচে যাচ্ছে, কোনো অসুবিধা নেই 9, 10 নিয়ে। ইভেন দেয়ার আর মেনি পিপল হিয়ার ইন সারাউন্ডিং এরিয়াস যারা অনেক বছর পরে, 50 ইয়ার্স ফিমেল, দে আর কামিং ফার্স্ট টাইম ফর দ্য, you know, physician to the physician's chamber, and first time it is actually documented as 9. তাদের প্রেগন্যান্সিতেও কোনো অসুবিধা হয়নি, এই নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তারা জানেই না যে তাদের আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অর থ্যালাসেমিয়া ভ্যারিয়েশন কিছু একটা আছে বা নেই। দ্যাটস দ্য সিনারিও হিয়ার। তাদের প্রেগন্যান্সি হয়ে গেছে, কোনো অসুবিধা হয়নি, and they have already, you know, transferred the gene to the next generation. They have already done that. জানেও না, হয়ে গেছে, অসুবিধা নেই। এখানে অনেক এরকম পাবে, এদের আইদার থ্যালাসেমিয়া ভ্যারিয়েন্ট আছে, মানে মাইল্ড থ্যালাসেমিয়া নিয়ে তারা ক্যারি করছে, অর সাম হিমোগ্লোবিনোপ্যাথি আছে। অনেকগুলো হিমোগ্লোবিনোপ্যাথি হতে পারে, হিমোগ্লোবিন ই ডিজিজ, এরকম বেশ কিছু ই হিমোগ্লোবিন এখানে খুব কমন। এই জোনে অনেক পেশেন্টের মধ্যে তোমরা এই জিনিসটা পাবে। তো দ্যাট ইজ আ ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ হিমোগ্লোবিন। কিচ্ছু না, তাতেও মোটামুটি কাজ চলে যায়, লাইফ লং ভালোই থাকে, কিছু ব্লাড ট্রান্সফিউশন লাগে না। তাহলে এখান থেকে আমরা কি মেন যে তিনটে জিনিস আমাদের জানতে হবে, whenever we are looking at anemia, whenever we are anemia মানে কি, হিমোগ্লোবিন ডেফিসিয়েন্সি স্ট্যান্ডার্ডাইজ টু দ্য জেন্ডার অ্যান্ড এজ। তার মানে আজকে মহিলাদের একটা পার্টিকুলার হিমোগ্লোবিন লেভেল আছে যেটা নর্মাল, পুরুষদের ক্ষেত্রে একটা পার্টিকুলার হিমোগ্লোবিন লেভেল আছে যেটা নর্মাল। মহিলাদের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে 13 গুড, পুরুষের ক্ষেত্রে সেটা নাও হতে পারে, ইন কেস অফ মেল সেটা নাও হতে পারে। তো যদি মেল পার্সন তোমার কাছে আসে 13 নিয়ে, দ্যাট মে নট বি নর্মাল। সো যখনই হিমোগ্লোবিনটা দেখছো, তোমাকে এজ অ্যান্ড জেন্ডারটাকে ম্যাচ করিয়ে নিতে হবে। যত এজ বাড়বে একটু হিমোগ্লোবিনের নর্মাল ভ্যালুটা একটু কমবে ডেফিনেটলি, তত বোন ম্যারোর আর ক্যাপাসিটি থাকছে না। কিন্তু একটা ইয়াং ছেলে 30 বছর বয়সের যে কন্ডিশন, সেই একই ব্যক্তি উইদাউট এনি হিমাটোলজিক্যাল ডিজিজ 70 বছর বয়সে গিয়ে হিজ হিমোগ্লোবিন উইল বি স্লাইটলি লোয়ার দ্যান বিফোর। সো দ্য মেইন কনসেপ্ট ইজ, whenever we are reading hemoglobin, we have to keep in mind the age and gender and whether any other comorbidity this person is having. তাতে যদি কিছু কম পাই, আমাদেরকে অন্যান্য জিনিসগুলোর দিকে দেখতে হবে। Whenever we are getting low hemoglobin, considering the age and gender, means there is anemia. Now I have to classify the anemia. Just full blood count দেখি I need to classify the anemia. কিভাবে ক্লাসিফাই করব অ্যানিমিয়াকে? ফার্স্ট ইউ লুক এট দ্য সাইজ অফ দ্য সেল। কি করে বুঝবো সাইজ অফ দ্য সেল অর ভলিউম অফ দ্য সেল? MCV,
মেইন কর্পাসকুলার ভলিউম থেকে আমি পাবো। এমসিবি যদি 80 নিচে হয় ইটস আ মাইক্রোসাইটিক, এমসিবি যদি 80 থেকে 100 মধ্যে মোটামুটি এরকম হয় ইটস আ নর্মোসাইটিক, এমসিবি যদি 100 উপরে যায় ইট ইজ ম্যাক্রোসাইটিক। কমনেস্ট কজ অফ ম্যাক্রোসাইটিক ভিটামিন বি12 ডেফিসিয়েন্সি, পার্নিশিয়াস অ্যানিমিয়া থেকে হতে পারে, ডায়েটারি ডেফিসিয়েন্সি থেকে হতে পারে, ইন সাম কেসেস যারা মেটফরমিন খায় তাদের থেকে হতে পারে, প্রচন্ড প্যান্টোপ্রাজল খাচ্ছে সারা জীবন, প্রচুর লোক আছে তারপরেও আমি ভাত না খেলেও প্যান্টোপ্রাজল খাই, রোজ খাই, হ্যাঁ আজকে চিংড়ি মাছ দিয়ে প্যান্টোপ্রাজল খেয়েছি, এরকম প্রচুর লোক এখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই লাউ দিয়ে প্যান্টোপ্রাজলটা, আমি দেখেছি র্যাবিপ্রাজলটা না লাউ দিয়ে বেটার লাগে রান্না করলে, এরকম এইরকম লোক ঘুরে বেড়াচ্ছে, এদের ভিটামিন বি12 ডেফিসিয়েন্সি হতে পারে, কারণ ঈশ্বর আমাদের স্টমাক দিয়ে পাঠিয়েছেন, প্যান্টোপ্রাজল পরে আমরা সৃষ্টি করেছি। হ্যাঁ, তো এটা প্যান্টোপ্রাজল তো একটা পাপ, বেসিক্যালি রেগুলার বেসিসে যদি তুমি খেতে থাকো ডেফিনেটলি সেটা দিয়ে পাঠান নিয়ম। রোজ যে এটা গ্যাসের ওষুধ কেন খেতে হবে এই জোনটাতে রয়েছে, মানে এই পুরো আমাদের এই যে সুজলা সুফলা বঙ্গদেশে ভীষণ গ্যাসের ওষুধ, কারণ আমাদের মাথায় পর্যন্ত গ্যাস ওঠে, উপর থেকে নিয়ে অনেক সময় এরকম করে আবার নামিয়ে আনি, দিস হ্যাপেন্স। পেশেন্ট এসে বলে হ্যাঁ হার্ট অ্যাটাক হয়েছে, বলছে কি আমি কিন্তু বিশ্বাস করছি এটা কিন্তু গ্যাস, জানেন তো, মানে এটা আপনি যাই বলুন, ঠিক ঠিক আপনি যাই বলুন এটা গ্যাস আছে, এটা আর কিচ্ছু না। হ্যাঁ, গ্যাসটা যখন মাথায় ওঠে না তখন মানে চড়াম করে ওঠে, বুঝলেন, এই ধরনের দিস আর দ্য থিংস, এবং এগুলো আমরা তোমাদের শিখাতে পারবো না, দিস পেশেন্টস উইল টিচ ইউ এই জাতীয় জিনিস। প্রথম গিয়ে হবে এটা কি বলছে, এটাকে লিখবো কি করে, হাউ টু মানে ট্রান্সলেট দিস ইন ইংলিশ ফার্স্ট অফ অল। এইটা যে গোটা গায়ে চিনচিন পিনপিন করছে, গ্যাসটা মনে হচ্ছে এদিক দিয়ে গিয়ে এদিক দিয়ে উঠে গেল, এই যে গ্যাসটা যে একটা রিভার্স সুইং লেগ সাইড থেকে অফ সাইডে যে লেটে যাচ্ছে, হাউ টু ট্রান্সলেট দ্যাট ইংলিশ ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট, এটা প্রথম দিকে লেখা যায় না। যাই হোক, এই ধরনের পেশেন্টের তো ম্যাক্রোসাইটিকটা এখানে একটা হতে পারে, অনেক সময় ফোলেট ডেফিসিয়েন্সি সেটা থেকে ম্যাক্রোসাইটিক হতে পারে, আবার তোমার থেকে ম্যাক্রোসাইটিক হতে পারে, রিউমেটয়েড আর্থ্রাইটিস এর কিছু মেডিসিন হয়, ক্যান্সার মেডিকেশন কিছু হয় যেগুলো অ্যাকচুয়ালি মেটাবলিজম ডাউন করছে, মেথোট্রেক্সের জন্য, এগুলো চললে ম্যাক্রোসাইটিক হবে। অ্যালকোহলিজম থেকে ম্যাক্রোসাইটিকের এরকম কিছু চান্স রয়েছে। সো দিজ আর সাম এরিয়া, তোমার অ্যান্টি এপিলেপসি কিছু ড্রাগ আছে সেখান থেকে ম্যাক্রোসাইটিক আছে। তো মেন মাথায় রাখবে ভিটামিন বি12, ফোলেট, এই দুটোর ডেফিসিয়েন্সি, এই দুটো মেজর জিনিস যেখানে ম্যাক্রোসাইটিক হয়। নর্মোসাইটিক কখন হতে পারে, সিম্পল রেনাল ফেলিওরে একটা হতে পারে, দ্বিতীয়ত হচ্ছে বহুদিন ধরে অসুস্থ তাদের হতে পারে, বাট মেজর কজ নর্মোসাইটিক, যেটা মাথায় রাখা উচিত। তোমাকে যদি এখন একটা ছুরি মেরে 1 লিটার ব্লাড বের করে দিই, নর্মোসাইটিক হবে তো, কারণ হিমোগ্লোবিন তো যা হচ্ছে কমে যাচ্ছে বিকজ অফ টোটাল ভলিউম লসের জন্য, আরবিসি তো চেঞ্জ হতে পারছে না শেপে। এই ধরনের তো যে কোনো অ্যাক্সিডেন্ট, যে কোনো হিমোলিসিস, ইমিডিয়েট হেমারেজ, এগুলোতে নর্মোসাইটিক পাওয়া যায়। মাইক্রোসাইটিক মানে যেখানে আরবিসি তৈরি হচ্ছে, আরবিসি রান্নাঘরে প্রবলেম আছে, মাইক্রোসাইটিক। তাই আরবিসি ছোট সাইজের আরবিসি বেরোচ্ছে। তাহলে আরবিসি রান্নাঘরে কি দিয়ে আরবিসি রান্না হয়? আয়রন। হয় আয়রনটাই বডিতে কম আছে, অথবা আয়রনটা ওই আরবিসির প্লেটে ঢোকানোর জায়গায় কোথাও সমস্যা আছে। এই দুটো সমস্যা, আইদার ইট ইজ আয়রন ডেফিসিয়েন্সি ডিউ টু এনি রিজন হোয়াটসোএভার, or iron incorporation into hemoglobin এইখানটাতে, or iron incorporation into heme এইখানটাতে কোথাও প্রবলেম আছে। ক্লিয়ার? ওখানে এই লাইনে সিডেরোব্লাস্টিক অ্যানিমিয়াও আসে, বাট আমি ওটা এক্ষুনি, দ্যাটস রেয়ার। তো মেন দুটো জায়গা তোমাদের মাথায় রাখতে হবে, হয় আয়রন ডেফিসিয়েন্সি তাতে মাইক্রোসাইটিক, অর হিমোগ্লোবিনোপ্যাথি যেখানে আয়রন ইনকর্পোরেশনের প্রবলেম হচ্ছে ডিউ টু জেনেটিক রিজন। ক্লিয়ার? সব সময় আবার বলছি, এটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট, পিজি লেভেলের জন্য ইম্পর্টেন্ট। হিমোগ্লোবিন কম, এমসিভি কম, বাট ডিসপ্রপোর্শনেটলি এমসিভি কম। তুমি জিজ্ঞেস করতে পারো কিভাবে বুঝবো প্রপোর্শনেট আর ডিসপ্রপোর্শনেট, এটা এক্ষুনি আমার পক্ষে বোঝানো মুশকিল, উইথ টাইম যত দেখবে বুঝে যাবে। কোনো তো স্পেসিফিক কিছু নেই, ধরো 10-এ আমি দেখছি 60, ডিসপ্রপোর্শনেটলি কম, 10-এ দেখছি 81, ওকে, আয়রন ডেফিসিয়েন্সি হওয়ার চান্সটা বেশি। তো সবসময় এটা মাথায় রাখবে। কি করে ডিফারেন্সিয়েট করবো এটা হিমোগ্লোবিনোপ্যাথি আছে কি নেই, থাকলে কোন টাইপের হিমোগ্লোবিনোপ্যাথি, বায়োকেমিস্ট্রিতে পড়ানো হয়তো হয়েছে। হিমোগ্লোবিনোপ্যাথি তো মানে কি, ধরো থ্যালাসেমিয়া আছে, বা কোনো একটা ভ্যারিয়েন্ট হিমোগ্লোবিন আছে যেটা এক্সাক্ট হিমোগ্লোবিন নয়, এরকম কিছু। কি করে ডিফারেন্সিয়েট করবো যে এটা কি, কোন টেস্ট? ইলেকট্রোফোরেসিস, হিমোগ্লোবিন ইলেকট্রোফোরেসিস। হিমোগ্লোবিন ইলেকট্রোফোরেসিস করলে, হ্যাঁ, ওগুলো ইউজুয়ালি হয় যদি এইচবিএস এর ক্ষেত্রে আমরা করি, বাট ইউজুয়ালি অত না। এইটাতে আমরা মানে রেগুলার ইয়েতে আমরা এইটাই করি। তাতে কি শুধু, তাহলে কি যদি আমি হিমোগ্লোবিন ইলেকট্রোফোরেসিস করি, আমি হিমোগ্লোবিন এ কত পার্সেন্ট আছে পেয়ে যাব, এফ কত আছে পেয়ে যাব, A2 কত আছে পেয়ে যাব, যদি হিমোগ্লোবিন এস থাকে সিকল সেটাও পেয়ে যাব, যদি হিমোগ্লোবিন এইচ থাকে সেটাও পেয়ে যাব, হিমোগ্লোবিন ই থাকে সেটাও পেয়ে যাব।
আননোন কোনো ভ্যারিয়েন্ট থাকলে সেটাও পেয়ে যাবে। ইলেকট্রোফোরেসিসটা দিয়ে উই ডিফারেন্সিয়েট হিমোগ্লোবিনোপ্যাথি অ্যান্ড কোয়ান্টিফাই হিমোগ্লোবিনোপ্যাথি। Once again, let us summarize the whole thing. Osmotic fragility, not a performance topic, but এরপরে তোমরা দেখে নিতে পারবে। Right now it is done. Osmotic fragility, not a performance topic, so you need not do it by yourself. But the process you need to know, and the process is 12 test tubes we do use in this condition. And test tube are kept immobile on a rack, and every test tube is put into, some distilled water and sodium chloride solution are put into the test tube at a particular ratio, so that we get serial hypotonicity. Serial hypotonicity. First one is only only salt. Last one is only water. And we know that 1% sodium chloride is isotonic. আর কিছু 1% মানে কি 0.9%. We made it like that. Isotonic আর কি আছে? Solution 5% dextrose, 0.9% sodium chloride, 5% dextrose, 10% mannitol, 20% urea, isotonic. যার মধ্যে ওই ম্যানিটল ইউরিয়া যদি ভুলেও যাও 5D টা মাথায় রাখবে, 5% dextrose। and 5D এর একটা খুব সুন্দর সিস্টেম আছে। 5D যখন দেওয়া শুরু হচ্ছে it behaves as isotonic, after a while it behaves as hypotonic। এক্সপ্লেইন করতে পারবে কেউ? 5D আমি বডিতে দিয়ে দিলাম, যখন দিচ্ছি it is isotonic, কিছুক্ষণ পর যখন ওভারঅল হচ্ছে তখন এটা হাইপোটনিক। ডেক্সট্রোজ, হ্যাঁ 5% ডেক্সট্রোজ। ক্যান ইউ এক্সপ্লেইন 5% ডেক্সট্রোজ? লেটার হাইপোটনিক হয়ে যাচ্ছে। বেসিকটা হয় 5% ডেক্সট্রোজ ইফ ইট ইজ আ ইন ভিট্রো সলিউশন, তাহলে তার যদি তুমি ওই সমস্ত দিয়ে টনিসিটি ফ্রিজিং পয়েন্ট দিয়ে যা হয় ক্যালকুলেট করলে ওই 280, 285, 290 এই রেঞ্জেই আসবে। এই জিনিসটাকে যখন বডিতে দিচ্ছ it will go into blood. Initially it will behave like that, but after a few pass cardiac output হয়তো কয়েকবার তো বডি থ্রু দিয়ে পাস করবে বডির মধ্যে, it will go to liver and there dextrose will be metabolized. The moment it will be metabolized, definitely the solute is coming down. দেখো গ্লুকোজ তো dextrose, basically that is the thing, solute is coming down. যেই মোমেন্ট এটা কমে যাচ্ছে you will be getting that. ক্লিয়ার? তাহলে কন্টিনিউয়াসলি যদি এটা দিতে হয়, ওই জন্যই যখন আমরা দিই লাগাতার 5D দেওয়া হয় না, ওটাকে ব্যালেন্স করতে হয় সোডিয়াম ক্লোরাইড দিয়ে কন্টিনিউয়াস। ডিফারেন্ট ফ্লুইড ওই জন্য দেওয়া হয়। ফ্লুইডের এই পার্টটা এটা পরবর্তীকালে অ্যানাস্থেসিয়াতে খুব ইম্পর্টেন্ট। কোন ফ্লুইড মেডিসিনেও খুব ইম্পর্টেন্ট পরবর্তীকালে, হ্যাঁ, এই কোন ফ্লুইড কোন সময় আমরা দেব। সিমিলারলি হাইপোটনিক ফ্লুইডও আমরা অকেশনালি উই ক্যান গিভ, যেমন 0.45% সোডিয়াম ক্লোরাইড পাওয়া যায় হাইপোটনিক সলিউশন, 0.45% হাফ নর্মাল স্যালাইন বলে, 0.9% হচ্ছে নর্মাল স্যালাইন, 0.45%টা তোমার হবে হাফ নর্মাল স্যালাইন। ক্লিয়ার এভরিবডি? হ্যাঁ। সিমিলারলি হাইপারটনিক সলিউশন পাওয়া যায় 3% সোডিয়াম ক্লোরাইড, 3% সোডিয়াম ক্লোরাইড, বা অতটা কমার্শিয়ালি অ্যাভেলেবেল না বাট 1.8% সোডিয়াম ক্লোরাইড, এগুলোও রয়েছে। কখন ইউজ করা হয় 3% সোডিয়াম ক্লোরাইড? যদি ভীষণ হাইপোন্যাট্রিমিয়া হয়, ভীষণ সোডিয়াম কমে গেছে অনেক সময় আমরা, এবং প্রচন্ড সোডিয়াম কমলে কি হবে? সিএনএস ইস্যুজ আসবে, সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেমে কিছু। তো পেশেন্টটা ইউজুয়ালি হাইপোনাট্রিমিয়া পেশেন্ট ঝিমোতে থাকে এবং উল্টোপাল্টা কথা বলতে শুরু করে দেয়। তো ওইটাকে ঠিক করার জন্য whenever CNS issues are there, তোমাকে 3% সোডিয়াম ক্লোরাইড, there's a scope। কিভাবে দেওয়া হয়, কতটা দেওয়া হয়, ওগুলোতে আমি এখন যাচ্ছি না, জাস্ট there's a scope of uses of this। ক্লিয়ার? তাহলে হাইপোটনিক, হাইপারটনিক, আইসোটনিক সলিউশন গুলো এরকম, এইগুলো পরীক্ষাতে প্রশ্ন। অসমোটিক ফ্র্যাজিলিটি, ডিফাইন অসমোটিক ফ্র্যাজিলিটি। অসমোটিক ফ্র্যাজিলিটি কখন বাড়ছে কখন কমছে? আগে থেকেই যদি স্ফেরিক্যাল হয়ে থাকে বেড়ে যাবে অসমোটিক ফ্র্যাজিলিটি, আর্লি ব্রেকডাউন। আগে থেকে যদি স্লেন্ডার হয়ে থাকে লেট ব্রেকডাউন। ফ্র্যাজিলিটি বেশি হলে তাড়াতাড়ি হিমোলিসিস হবে, বা যখন তাড়াতাড়ি হিমোলিসিস হচ্ছে তখন ফ্র্যাজিলিটি বেশি হয়ে আছে। ফ্র্যাজিলিটি ইজ আ ডিফারেন্ট কনসেপ্ট। তুমি পরীক্ষায় মার্কস কম পেলে, ফেল করলে, বাজে স্টুডেন্ট, তোমাকে বলছি না, বলছি জেনারেলাইজড বলছি, বাজে স্টুডেন্ট হওয়ার জন্য নয়, ওটা হচ্ছে নোমেনক্লেচার। ফ্র্যাজিলিটি ইজ দ্য নোমেনক্লেচার। থিংস আর হ্যাপেনিং ডিউ টু দিস। সাইজটা আগেই স্পেরিক্যাল অর বাইকনকেভ অর হোয়াটএভার, স্লেন্ডার যাই হয়েছে, স্কুইজড আগে থেকেই হয়ে আছে, ব্রেকডাউন হচ্ছে। ফ্র্যাজিলিটি ইজ দ্য টার্ম, ওটার গায়ে নামটা দিয়ে দেওয়া যে ইটস আ গুড পারসন, ইটস আ ব্যাড পারসন, কাইন্ড অফ দ্যাট। ওই জন্য এটা হচ্ছে, ইটস নট। ক্লিয়ার? ফ্র্যাজিলিটি ইজ দ্য টার্ম, এটা একটা সাবজেক্টিভ টার্ম। ফ্র্যাজিলিটি তো কিছু অবজেক্টিভ টার্ম না, সাবজেক্টিভ টার্ম। উই আর অবজেক্টিফাইং ইট বাই দিস মেথড, এই জায়গাতে পুট করছি।
ইউজুয়ালি কোন জায়গা থেকে হয়? ইউজুয়াল ইজ 0.48 থেকে শুরু হয় 0.36 এ গিয়ে শেষ হয়ে যায় নরমাল আরবিসি। সো 6th tube onwards you will be finding the hemolysis is happening very frankly, আর ওই 9, 10, 11 এ you will find কে টোটালি জিনিসটা হয়ে গেছে। এবার একটু এই জায়গাটা দেখে নাও। এবার তোমাদের ওই এটা মোটামুটি তো বুঝতে পারছো, নো হিমোলিসিস, এটা নাম্বার 1। হ্যাঁ, আমার মনে হয় আরেকটু সময় দাও, এটা আমরা রেখে দেবো, পারলে কালকে আরেকবার দেখে যেও বা বিকেলের দিকে দেখে যেও কমপ্লিট হিমোলিসিস হলে কি হবে সেইটা। এইটা এটা যে আগেরটার চেয়ে বেশি সেটা তো বুঝতে পারছো। লেট আস কম্পেয়ার দিস। অ্যাবসলিউটলি এটা বুঝতে পারছো, দুটো ডিফারেন্স মোটামুটি বুঝতে পারছো। এইটাতে দেখো, এটা 1 নম্বর, এখানে কোনো হিমোলিসিসই নেই, জাস্ট তলাতে একটু সেডিমেন্টেশন হয়েছে। আর এইটা যেটা হচ্ছে আমরা মুভ করিয়েছি, তো ইট শুড নট বি ডান, সেই জন্য একটু দেখো এখান থেকে একটু হ্যালো টাইপ একটা আসছে, ইট শুড নট বি ডান, কারণ মুভ করিয়েছি বলে এটা এই প্রবলেমটা হয়েছে বেসিক্যালি। আর এটার থেকে যে অনেকটা বেশি বুঝতে পারছো, অ্যাকচুয়ালি ইট শুড বি কমপ্লিটলি রেড, সেটা এখনো টাইম আইদার হয়নি বা একটু মাপে হয়তো প্রবলেম হয়েছে, সেই জন্য এই জিনিসটা এখনো 3 আওয়ার্স আর 4 আওয়ার্স পরে এটা কমপ্লিট রেড হয়ে যাবে, এমনিই হয়ে যাবে। এটা 12, 1 আর 12 রাখছি দূর থেকে দেখানোর জন্য, স্ট্রাইকিং ডিফারেন্সটা 1 আর 12। তারপর দেখে নেবে, আমি আগে একবার দেখিয়ে দিই, এটা হচ্ছে 12। ক্লিন বোঝা একটু ডিফিকাল্ট। বাঁ হাতে যেটা আছে আমার, এটা হচ্ছে 6, ডান হাতে যেটা আছে সেটা হচ্ছে 5। কাছাকাছি গেলে একটু বুঝতে পারবে এটা একটু বেশি এটার তুলনায়। আরেক আমার ডান হাতেরটা 5, বাঁ হাতেরটা 6, একটু ডিফারেন্স। সামনে এসে দেখলে আজকে একটু স্ট্রাইকিং ডিফারেন্স একটু কম আছে এই পারফরমেন্স এর মধ্যে। এটা হচ্ছে 5, এটা হচ্ছে 6টা রাখলাম, ধরো 2। এবার কিন্তু ডিফারেন্স বুঝতে পারছো। ইফ ইউ লুক এট দ্য কালার, একদম রোজ সিরাপের মতন কালার আসছে, এটা কিন্তু 2, ডান হাতেরটা 2। দেখো দুটো ডিফারেন্স কিন্তু এবার কিন্তু একদম ক্লিয়ার বুঝতে পারছো। খুব ভালোভাবে যদি ইফ উই কুড পারফর্ম, তাহলে 5 আর 6 এই ডিফারেন্সটা পেতে। সেই স্ট্রাইকিং ডিফারেন্সটা পাওয়া যাচ্ছে না, মোস্ট লাইকলি একটু মুভ হয়েছে। কোয়ালিটি অফ রিএজেন্ট ইজ অলসো অ্যানাদার থিং, কতটা তার উপরে বেস করে। দিস ইজ সামথিং যেখানটায় হিমোলিসিস স্টার্ট হয়ে গেছে, ফ্র্যাঙ্ক হিমোলিসিস এই জায়গাটা স্টার্ট হয়ে গেছে। 6th, এটা 6th, এটা 6 নম্বর, 6 নম্বর এইটা। 7টাও একবার দেখাই এটা। আর এই আরেকটা যেটা ছিল ওটা হচ্ছে 3 নম্বর। 3 আর 6 এর মধ্যে কিন্তু ডিফারেন্স খুব ভালো বুঝেছো। খুব পারফেক্টলি করলে 5 আর 6 এইরকম ডিফারেন্স পাওয়া যায়, সেটা হয়নি। আর দিস ইজ 7। ওই এই যে কালারটা দেখো, রেড, যে এই যে একদম মানে বেসিক্যালি রেড ওয়াইন অর চেরি কালার যেটা একদম এসে গেছে, এই কালারটা এসে যাওয়া মানেই হিমোলিসিস হয়ে গেছে। নিচ থেকে উপরের দিকটাই দেখতে থাকো বেসিক্যালি। আর বেশি তো নিচে প্রথমে সেডিমেন্ট হবে, পরে রাখলে, তারপরে ব্রেকডাউন হবে, ব্রেকডাউন হয়ে নিচ থেকে উপরে যত টাইম যাবে আরো স্ট্রাইকিং হবে। আফটার 3 আওয়ার্স আরো স্ট্রাইকিং এইটা পাবে। 11, 10 visible, and part of it. All right, so whichever you're seeing it, just keep on narrating. Read number right side, left side, 12 read. Right, left, 11 read. And part of 10 read, if it is visible. Whatever you are seeing it, that thing covers over there. Any joint other than this particular thing, you're seeing here, we are forgetting to mention about hip joint. So you see the hip joint as well, right? So we mentioned these midline joints, but you forget about this joint. So you can just like keep on narrating. No harm in just like saying whatever you see, right? Now if the examiner wants to specify anything, they will be coming into it. If they want to just like even a questions on it, they will be coming on it. They will be saying, okay, what is this? So then you have to just like reflect on and fill about. Or if you are given an ask question, we will be giving a mark on it and ask you to identify this arrow. What is the arrow? Then you have to say that will you join of which side you have to mention. Or if you put a mark on here, like this, you have to mention what you are saying. So if you put a mark on here, what you will be telling? So mark here, hip joint, which is formed by union of. Right. That's it. Okay, back to basics. Now, start from the beginning. So this is explain or narrate. How are we going to explain? Plain X-ray. APB. Plain X-ray is APB of region. Which region? Abdomen. Anything else? And pelvis. Anything else? Lower limb. Which part of lower limb? Upper part. Anything else?
thorax, which part? See how it is coming. So you mentioned the region. Showing, 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 soft tissue and bony shadows. Of that, bony shadows, blah blah blah, whatever you have covered so far. Next, soft tissue scan. So what soft tissue scan you can figure out here. Soft tissue shadows. Normally, in this abdomen, you do not see any soft tissue shadows. It is specific. Outline of the liver, outline of this particular kidney, normally not visible. It's not taking up, not taking up. So, soft tissue shadow, that will be the problem of the organs. If it is thorax, you may be seeing like soft tissue shadow of these particular long shadows or intestinal shadows, etc. In case of the abdomen, do not see normal any kind of images which is involving this organ. We just like specify here, like soft tissue shadows of the abdomen organ, basically. It is green organ. Okay? Good? So this is how we are going to. Now compare with this one, if you look at this particular picture, now this particular picture gives more information about soft tissue shadows. Isn't that? So in the soft tissue shadow, which is a little more detailed out here. So once you have done explaining this, the osteology part or the bony part, which is visible, what soft tissue special thing you are looking at here? Anything? Screen? Okay, so the view is different. This is anterior posterior. This is posterior anterior. So if you look at it, you are looking for the back side. Look at this particular joint, which is you are reflecting on the back side. This is more pronounced than this one. This is okay. Forget about the view. Anything on the soft tissue? Check it out. Okay, anterior, posterior, posterior, anterior, posterior. So what are these which you are seeing here? Doesn't matter. You just like to focus on this particular picture. What is this? Just like do not go by the organs. So what this black shadow indicates over here is presence of air, which is dark stain. Out here we are seeing here the shadow of air. So here we are seeing some pronounced gas shadows over here. Here also we are seeing gas shadows. So this particular gas shadow is likely going for the liver, going for this particular stomach compartment, and this region is a fundus. So this makes helps us to identify this particular shadow is there. So this is again anteroposterior view. It's the same view, which is having like little bit blurry image because of this particular region have got like little bit difference. Here it is fractured, that's why it is looking different. This is a little bit different. But this shadow, whatever you're seeing here, is this stomach shadow which you're seeing here on this region. Now this shadow is made by again gas or air which is present in the intestine or intestinal shadow or intestinal gas shadow. So if an examiner asks you about what are these, this is the positions of this particular stomach which is present in here. We have this particular dome of the diaphragm present, and this is a fundal region of the stomach which is visible here. We do not see the stomach. We see the gas present in here. Again, we are not mentioning any organ which is visible here. Whatever you are seeing here, you are seeing or telling it the impression of the gas shadows. We are not seeing any organ. We cannot see the liver. We cannot see this particular, like the stomach which is present. Neither we see the small intestine in here. We can see only this particular patch. Now this particular patch which is gas shadows, which is present in here. Similar to that, we see the gas shadows present in here as well. So this particular gas shadow which is present in this region is a coil of intestine which is holding the air, and this region which is looking like a little bit more accumulated close to the diaphragm, it will be likely
the stomach which is holding this particular gash. Okay. So we are not going to identify the organ there. We are going to see there the accumulation of air under the diaphragm, likely because of the fundus region of the stomach, and this region, which is right iliac fossa, likely to be holding the air in small intestine. This is also large intestine holding in this region, which is coming over here, sigmoid colon, and which is continuing down as a rectum, is holding the large intestine. So intestine is holding the air. So this is how we are going to decode this particular problems about this X-ray. Kind of X-ray, plain X-ray or special X-ray. View of the X-ray, that's what you are going to mention. Region, whatever you are seeing, that also you have to mention. And bony and soft tissue. Okay? That's it. About this general X-ray. Okay with this? That's what I am coming. So once you're done with the general X-ray, we're moving something special. So this is an X-ray, which is again showing some kind of shadow, alright, which has got different marks on different regions, which is taken from the same specimen. You see that everything is marked over there. So now you can see what are these particular bad shadows are making impression of. So this particular area which you see here, the gas shadows which is present in the A and B, which is the large intestine and the stomach, is making over here. So which is this particular region making a gas shadows like this. So this particular G region, which is the like intestine or walls of intestine, which are making this particular shadows. So whatever we are seeing here in this particular pictures and in this diagram, we just give anteroposterior AP view, just it. Anteroposterior view, that's it. Okay? Anteroposterior view, whatever the abdominal views you see here is AP view. Now this is a general X-ray or the plain X-ray, whatever the shadows you see here, coming from there. The same general X-ray, I've got some additional feature, may be visible, which is in form of extra tissues. So when you have extra calcifications or anything special deposited in forms of the calcium, we see these things as a calcification. So you see this particular, which is a bone which is visible. Now out here you can see there is a kind of bone which is having some kind of white shadows. These are abnormal things. These are not for you, but just like to give an example how these things, calcifications or abnormal calcification do look like. This is an X-ray which you see here. This is a vertebra. Next to vertebra you see this particular thing which is calcified. This is the abdominal aorta which is spreading into iliac arteries. It is calcified. It looks like this. But again taken from the same plain X-ray. It's an abnormal thing. We are not going to identify the abnormal things at this level. So we are going to ask this plain X-ray given with this plain X-ray of the abdomen or straight X-ray of the abdomen, anteroposterior view showing this soft tissue shadows and the bony shadows. What are the bony shadows? What are the soft tissue shadows? You just have to mention. This is about general X-ray. Whenever you are seeing this, now coming from here, the spatial X-rays. Now, what is spatial X-ray? Whenever you are going to visualize any organ, be specific. That makes this X-ray plate as a spatial X-ray. So, if you are going to visualize the gallbladder with some effort, if you see real gallbladder, the architecture of the gallbladder, that makes this particular X-ray as a spatial X-ray. If you are seeing an organ, for example, a part of the kidney, if it is visible, that makes the X-ray as a spatial X-ray. If you are seeing uterus, vagina, fallopian tube in an X-ray, which is not visible in a normal plain X-ray, that means spatial X-ray. Clear or not? So in an X-ray, whatever you are seeing here, plain X-ray, you show organ, soft tissue. You are seeing that it's a generalized soft tissue.
And if you are seeing that soft tissue in particular, so if you are seeing the stomach, which is not visible, we are only seeing the gap on the stomach, not the stomach itself. So if you are seeing stomach itself, that makes the X-ray. If you are seeing the coils of the small intestine, large intestine, that means this special X-ray. If you are seeing this organ, gallbladder, special X-ray. Uterus, fallopian tube, so then how are you going to narrate? It is a special X-ray of abdomen, showing same thing, same rule. Okay? View, once again, the vision, whatever you are seeing here. Same basic information, whatever you are seeing, that you are going to alter. Now, in case of the special X-ray, you are seeing the general thing, whichever you are seeing in general. Once everything is visible. Along with that, what are the specialty you are seeing here, which you have to mention? Clear? So, in the general X-ray, it is plain. The bony and soft tissue set. Soft tissue, we are not illuminating that. In the special X-ray, we are seeing the general thing plus the organ itself. Now, let me deeper. So, in a special X-ray, if you see the stomach, alright? Now, if you are seeing that it's a special X-ray, what kind of X-ray that you have to mention? Showing what you have to mention? General and special. So first you mention general thing, then you say that special thing. So if you see that this is a stomach, then we have the elaborate stomach. What elaboration you can make? Parts of the stomach, pictures of the stomach, different areas of the stomach which is visible, in of the stomach, opening of the stomach, if it is there like that. Clear? Okay. So whenever you're going to see, in case of this particular abdominal region, we just use special agents, which is kind of radioactive dyes we are using either through mouth or intravenously. In case of the visualizations of the GI organs, stomach, small intestine, large intestine, we use barium salt. So we ask the patient to take this barium salt food, give it, ask to swallow it. And once the patient takes it, swallows it, the barium salt goes to the alimentary tract, mouth, esophagus, stomach, small, large, etc., etc. It goes down there. So we call this particular, then we take this X-ray plate standing over there, we take this X-ray at different point of time and see the organs. So we call this as the barium meal X-ray. That means you're giving the barium salt as a meal and taking the X-ray. We call them as barium meal X-ray. Now, the barium meal passes through different phases. So we call them as barium swallow. That means once you swallow, then you take it, then we call them as barium meal. Once it reaches to the tummy, that is stomach, small intestine. And then it goes beyond the small intestine, we call them as follow through. So barium swallow, barium meal, barium follow through. If you cannot memorize all these things, let it go. Barium X-ray. Clear or not? Barium X-ray, whatever you doing, giving here, to swallow. To give the patient either drink or take as a food. So if it is a barium drink, you ask the patient to drink it. If it is a food material, you ask it as a food, as a paste. Could be of two varieties. Clear or not? Now then you ask the patient to take this, and once you take it, you take this X-ray over there and see and analyze this. Now this is what we are coming with. So this is the special thing. Whatever you are seeing here is a special X-ray. This is how it looks like. Now you see that. What is this? The stomach, duodenum. Part of it is visible. That means it should not be visible in a plain X-ray. We have given something special. So what kind of X-ray it will be? Special X-ray. Special X-ray with barium meal or barium follow through or barium. So barium X-ray meal, whichever you are seeing here, whatever you are seeing here, then you have to write. Showing this region, fundus. This region, body, spiralus. What is this? What is that? Alright, so this is visible, and
this is 5 plus, and this is on the duodenum. Duodenum part, 1, 2, 3, etc. is going like this. So this is a barium which is taken at a time. Say for example, after giving meal, after 5 minutes, you have taken this particular snap. This picture is taken. After 10 minutes, if you take that, the meal has progressed farther. It reached to this part. This is what? Small intestine. That means it's followed from the stomach. We call them as follow through. Again, not required for understand this particular complex thing. If you fill in complex, meal or follow through. Let it go. Just barium meal. Alright? Spatial X-ray. So this is the coils of small intestine. Normally you are seeing the coils of small intestine? No. Now you are seeing it. That means the spatial X-ray. Now this is the small intestine coils, jejunum, ileum. If you cannot figure out which is jejunum and ileum, let it go. The jejunum should be on the left side of the body. So this is on the left side, which is the jejunum side. This is ileum, which is going down. Okay? This is follow through. Again, whatever you're seeing. So focus in the picture 8. So barium follow through. Alright? Don't look at this particular left picture right now. Now again, how are you going to answer it? What is this? If I ask you. No. Again, okay, what is this? Spatial X-ray of showing bones. What bones you are seeing? Knee bones bones folded and soft field shadow. Now soft field shadows. Walls of small intestine. What parts of small intestine? You can say it's good, or else stop at that point. Clear or not? So once again, back to basics. Whatever you are answering, whenever you are answering, you have to go back to the same thing. X-ray, plane of spatial. View of the X-ray, vision of the X-ray, bony and soft tissue shadows, showing one by one. Clear? So this is what we are seeing here, barium meal or barium follow through. We are letting this patient have barium. Patient swallows it or drinks it. We fix a time after 5 minutes, after 10 minutes, after 15 minutes, after 20 minutes to take this particular exercise. And after good time, we get this particular different series of this particular views and analyze the different regions of this cut tube or helmet. Okay, so this is what you are seeing. Now, following this, the small intestine can be covered well with this particular barium meal and the barium follow through. In case of the large intestine, what you do here, we do the administrations of this particular barium not through mouth. Commonly use that through palm rectum. Alright, in the reverse direction. We give it as enema or palm rectal fluid. So we put a catheter and with the catheter we inject. We call them as enema. E-N-E-M-A. So through this particular anal canal we pass a tube and illuminate. It reaches up to this particular region, ileocecal valve. Now how does it look like? This is a picture, how does it look like? So again, you're seeing there large gland. So portions of the large gland is visible. We call them as barium edema. Showing parts of the large gland. What are the parts of large gland? You can figure it out. You can mention the red gland, sigmoid colon, descending colon, transverse colon, ascending colon, etc. As much as you can see, mention. Again, what kind of X-ray it is? Plane of spatial? Why spatial? Organs are visible, which is distinct out here. You can see the organ. It's a spatial X-ray. What kind of view? Which part of the organ you are seeing here? Abdomen.
So call them at barium enema. Alright? If you forget about, if you cannot just like figure it out, whether it is an enema or it is a nil, just don't use a word. You say that barium X-ray. Barium X-ray specialist, that's enough. Okay? So if you are just not very sure during examination, so just like mentioned, this is a barium X-ray. That also covers this. Barium X-ray, which is a specialist, showing this. That's it. Here, so start with the barium X-ray and mention the organs, whatever you are seeing, if you can. If you not, just mention about this is the barium X-ray, which is a specialist, okay? On the abdomen. Good. This is what you are seeing, the gut tube. Now, again, this is what you see in the same picture, which you see your gut tube, folds. They may ask about looking at this is the veins, ostration, skin, emboli, etc., etc. Features of the large gut, etc., etc. is visible like this. Now, this is special X-ray. That's what we are mentioning out here. So you see that this is a normal X-ray or special X-ray. Is it a normal X-ray or special X-ray? Normal. This is a disease X-ray. This is not a normal X-ray. Now, this particular person, whatever you are seeing here, is a disease. What disease you are seeing here is calcification. Calcification of what? Abdominal aorta. Now, if it is a calcified abdominal aorta, that is picked by the X-ray, which is normal X-ray. You do not need any special thing out here. So it's a kind of pathological. You are not going to give it you to understand or just like decode it. It's a pathological X-ray of these abdominal aorta. See the abdominal aorta and branching is visible there. Every hair is marked there. So right margin, left margin of the abdominal aorta, even this particular bifurcation is visible. So everything is inside to it is calcified. It's an elderly person. In an elderly person, this may be the incidental finding. Right, calcified abdominal aorta, so which is visible in here, and it is dilated quite well. You see that? This is quite dilated. It's huge. So dilated, and we call them as aneurysm. So all this dilated abdominal aorta, which is terminal part, is dilated. Right. So this is calcified. That's why it is a general X-ray, plain X-ray, but it is showing this particular blood vessel itself. So it's not a dye which has been introduced in here. So it's a general plain X-ray, straight X-ray abdomen, showing these organs along with that disease. But we do not give this kind of pictures during exams. Now, to close down here, this is a view and this is a view. What view we are seeing here? This is a view, this is another view. View A, view B. Now, this view we are seeing here. Side view. Side view called the next lateral view. Now, if it is a lateral view taken from the right side or left side, usually, if it is the right side, you mark it with the right arm. If it is left side, you mark it with the left arm. Okay? So this particular thing usually the mark in the upper right or this side. So it should be ideally marked on the diagram. Okay? Good with this barium thing? Okay. So see, okay, see, B, let go. Yes, that's quite painful. Let go. Let the B go. Alright. Coming to next thing. Of the special science. Now this is what you are visualizing. The gut. Now we are going to visualize something else. What are the abdominal organs we are left with? Like kidney, or kidney system. Now we have to visualize it. We have this particular gallbladder and as well as the liver system. We will have to visualize that separately, that too. But we are coming here to this particular other system of visualization, which is known as visualizing the kidney or urinary system. Now to visualize the kidney or urinary system again, if you are seeing that organ, that kidney and the collecting system,
then even if you are viewing it in a detail, that means you are putting something extra. That means you are making it something extra. So then again, you are putting some dyes. So this particular dyes, there are two ways of administering. One, you are giving it through the IV or intravenous route. We give this particular radiographic dyes through these veins, push it. This particular dye goes from the vein. Say for example, if you give it an anticubital vein, it's going to the cephalic vein, the right chamber of the heart, to this coronary system, to this particular coming back to the left chamber of the heart, through the systemic circulation, and comes to eventually the renal arteries and goes to this particular renal, to the kidney, filtrations and excreted out. This is how it is going on. Right? Now, you know the time, how much it takes to circulate that. You calculate it. And once you push the dye intravenously, then you take the same way, snapping this particular region, or taking this particular picture of the kidney, or KUBP, kidney, urinary bladder, prostate, urethra, etc. This is one way. So we call them as intravenous, also known as descending pyrography. So we give this particular dye in the superficial vein that is excreted to the urinary system, and while this thing is going out, we take a picture of it and identify. So this is the vein. This is a vein. What you are seeing here? Spatial X-ray. Alright? Off. Right. Okay. Showing bones, one shadows. Facial shadows. Kidneys. Anyways, so showing this outwards. Whatever the things are present, it is coming out here. So it is coming to the kidney, faint kidney outline is visible, along with this particular renal collecting system, which is dropping down. This is ureter. Okay, so this is an excretory urogram. This is an X-ray which is taken. This is a CT section, which you see on the right side. Cross sections, sagittal sections, both are taken over there. So this is what we are focusing. Similar to this, we have a picture like this as well. We will put in here shortly. So this is a excretory kind of urogram, and this is a kind of special X-ray. We call them, this particular process of this picking up this particular contrast is IVP, intravenous pyrography. In short, we call them as IVP, intravenous pyrography. Okay, so the same way we are going to decode this particular problem based on this particular special X-ray. So this is what we are seeing here. Now, the other way of seeing the same structures. Now it is known as getting this particular thing visible through the reverse way. Just barium NML. So same way that we can eliminate the cells. We call them as retrograde pyrography or ascending pyrography. So through urethra we are going the urinary bladder with the catheter. We are pushing the dye there. Instantaneously we are taking the picture and seeing. So it's the same way we are going through the procedure. So this is how we are seeing it. Now how we are going to differentiate between if it is given through the veins or if it is coming through this particular urethra or urinary bladder. So only key is that we identify this particular region have got tubes in it. This is a catheter tube. Tube of the catheter is visible. So if you look at the bladder, it's everything like this which is foreign body present. That means this particular thing is a foreign body, which is the catheter tube which you are seeing here. Through the catheter tube it is given, and this is illuminating the same structure. So when we do this one and from the intravenous one, we have some different clinical situations. When we prefer this one rather than picking up that one, that other one, we have different reasons. We do not have to understand those details right now, but this is the two ways we can visualize the kidney system. So once you see this particular picture, again, you have to narrate what you are seeing. So what you are seeing, now you share a spatial one.
whatever the structure you're seeing here, you have to mention. So what you're seeing here? Showing soft tissue special shadows of. So in a sequence, it will be better again if you follow the sequence below up or up down. So above below or below above. You follow any sequence. Just not like this one is ureter, this one is catheter, this one is something like that. So it's just like don't jump like monkey like up and down. Follow it and it's like a force it down here. Or catch it below and move on. It's a sinus. Sinus is visible. Yes. Sinus. Sinus visible. What is this? It a major pelvis? It is the key. It is the pelvis side. It is key. Ureter. Are you getting that? This is minor calis. These are the tips of minor calis. Then minor calis are the adjacent joints. Then next is major calis. Major calis comes here, then forms this pelvis. Then pelvis goes down as ureter, and ureter goes down to the ureter. Alright. So minor calis, major calis, pelvis, ureter, or urinary bladder above. Alright. So this is the way we are going to decode this problem based on these particular structures we are seeing. So again, renal calyces, minor, major, pelvis which is united, my major calyx uniting this one, major, uniting, making this pelvis, renal pelvis, ureter like this and going down. Clear? Now you see this particular ureter at some point over there. You see that it's a little bit narrow. Constrictions. So these are the constriction points. How many constrictions ureter have? 3 of them. So they have the 3 or 4 constrictions are there at different levels, right? 3 or 4. Yes. 3 constrictions are there. So this narrowing is because of this physiological narrowing, which is a constriction at that particular place. It is there. So if you put a mark on this arrow like this, it's a ureter. And for the ureter, what we can ask about, identify this arrow, to identify it as a ureter. And we ask you the next question given to it, why this is narrow. And you have to mention constrictions of same thing. Good. So this is a contrast which you are going to identify the spatial shadows which is related to these particular renal systems. So either it is like ITP, intravenous, or ascending pyelogram you are making it. So this is the same thing we are seeing here. Now look at this particular picture. Now we see that with the arrow you mark it. What is arrow? Halogen. Halogen. Here are Question of formula. এখানেই হবে হ্যালোজেন টিউব এরিয়া কোশ্চেন দেয়া হ্যালোজেন টিউবটা কোন অপশন আছে তাহলে একটা জি অপশন প্রিন্টে যদি লিখতে হবে অথবা নতুন অপশন দিতে হবে জি অপশন হ্যালোজেন টিউব দেন alright, so it's a urethra. So this particular urethra is either membranous or if it is prostatic or if it is a bulbous or penile urethra. So it is coming down a little bit outside this particular pelvic cavity and this particular thing is lying down. So this is a penile part of urethra which have this. So E option is the right option. Now again, we are not going to ask you about this question, right? You have to explain it. This X-ray plate. So again, narrate it. What kind of X-ray plate? Spatial X-ray plate. What view? View? View.
Oblique view and posterior view. You determine lateral view. Alright. This is the oblique side view. Oblique side view. Then lateral view. The lower abdomen and pelvis. Showing bones. Alright? এটা কি তাহলে এই ক্লিপের মতো এই ক্লিপের মতো আছে ওটা কি এই যে এটা কি আছে এটা ক্ল্যাম্প বসানো আছে যেটা দিয়ে আমরা ডাইতে দিতে হবে কি টাইপের ডাই দিই ইন্ট্রাভেনাস নাকি রেট্রোগ্রেড রেট্রোগ্রেড কোনটা ইন্ট্রাভেনাস কোনটা এটা ডিফারেন্ট ঠিক আছে এগুলোকে আমরা কি বলি পাইলোগ্রাম ইন্ট্রাভেনাস অর রেট্রোগ্রেড পাইলোগ্রাম সো এই ওয়ার্ডটা আমাদের ইউজ করতে হবে পাইলোগ্রাম অর পাইলোগ্রাম showing this ঠিক আছে স্ট্রেট এক্স-রে অর লাভলাভা যেগুলো দেখছো সেগুলো করবে অথবা স্পেশাল এক্স-রে যেগুলো দেখতে পাচ্ছ ঠিক আছে অলরাইট another part we're going to see the reproductive system or the human system. That means we are going to see this uterus, fallopian tube, vaginal tract, everything together. Again, we are giving some dyes. This kind of dyes we are giving through the vaginal, through the catheter. We are pushing it and taking the series of these particular pictures like this. So this kind of pictures taken up showing this uterus, histro, salpingo, fallopian tube. So that's why we call them as histro-salpingo tract. Along with that, you can see this particular vaginal tract, following these particular procedures. Again, this thing is taken during this particular radiological picture, visualizing this particular thing through this particular radiogram. So see that this is how it looks like. This is a special X-ray. This is the tube with which we have placed this particular dye through. This is the uterus, the cavity of the uterus, and this is the end of the uterus, and this is coming out here. Alright, easy one. See that? Again, back to basic. Back to basic. Uterus, then parts of uterus.
It's fundus দেখতে পাচ্ছো? নতুন অপশন অ্যাড করছো তুমি যে যেটা দেখা যাচ্ছে না আচ্ছা এইটা কি হলো এটা কি ফ্যালোপিয়ান টিউব কটা ফ্যালোপিয়ান টিউব থাকে একটা দেখা যাচ্ছে আর একটা দেখা যাচ্ছে না কেন ওদিকে একটু হালকা আচ্ছা ওদিকটা হালকা এদিকটা অতটা ভালো দেখা যাচ্ছে তার মানে এইদিকে যে ভালো বেরিয়ে আসছে এদিকে একটা ভালো বেরোচ্ছে তার মানে কি অবস্ট্রাকশনস আছে এটা এই টাইমে বেরিয়ে গেছে ওটারও বেরিয়ে যাওয়া উচিত ছিল একই রকম পিকচার সেদিকে আসা উচিত ছিল তাই নয় কি এদিকে স্লো আসছে তার মানে এদিকে এই ট্র্যাকটা নিশ্চয়ই প্রবলেম আছে এর জন্য স্লো যাচ্ছে কি যাচ্ছে এগুলো বাইরে চলে আসছে স্পিলেজ বাইরে চলে যাচ্ছে এটা কোথায় গিয়ে পড়েছে স্পিলেজটা কোন স্পেসে আছে the dye which is spilled out of this particular bar tract which is entering into which space into pouches in pouch কোন দিক দিয়ে বেরিয়ে তাহলে কি বল শুধু বলতে হবে পেটোনিয়া বললে পেটোনিয়া বললে আছে না পেটোনিয়া ক্যাভিটি আছে না ক্যাভিটি নেই বললে আছে কি বললে বললে আছে ক্যাভিটি নেই ক্যাভিটি ফ্লুইড কোথায় ফ্লুইড আছে অ্যাসিডিটি ভালো কাজ হচ্ছে স্পিলেজটা কোথায় যাচ্ছে পাউচ দেখা যাচ্ছে কি যাচ্ছে না তাহলে কোথায় আছে এটা স্পিলেজটা কি বলবে cavity which cavity pelvic cavity কি কি আছে in the female subjects তারপরে বলছি recto uterine pouch okay তারপরে আস্তে আস্তে ব্যাপারটা so this kind of visualizations which is a special slide involving this which you call them a historical bibliography all right so this is how we are interpreting this particular element like this so see that this is the way we are giving you with the exam plates like this so this kind of plates will be given to you during examination with this particular thing you have to mention what you are seeing out here so what thing you are seeing at this particular x-ray special is a special x-ray or general x-ray or now again to say that special x-ray of abdomen or pelvis you have to mention that showing which view mention all right soft tissue shadows and the bony shadows mention and then this is what organs you are seeing here so what special x-ray it is barium x-ray so barium x-ray either meal or fall through whatever it is so make it simple barium x-ray showing soft tissue shadows this one this is taken to the beginning time or before this is known as control at the beginning then at this of the drug which is the barium salt or barium fruit or barium drink it is coming like this you're seeing this particular organ stomach is only visible along with the stomach small intestine visible small intestine to the large intestines going throughout it like this so it is kind of like a series of the x-ray which you are taking and following so
okay, you follow through X-ray, you're taking it, and we are just like going these things forward. Clear? কি দেখা যাচ্ছে সেটা আমাদের স্পেসিফিক পেরিয়াল এক্সরে তে কোনো দেখা যেতে পারে কেননা নিচে ডায়ালুটেড হয়ে যায় তখন যেতে যেতে এগুলো অনেক এটা দেখা যাচ্ছে তার মানে হচ্ছে যে এটা পিকচারটা খুব ভালো এসেছে, ঠিক আছে, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে এটা ডায়ালুটেড হয়ে যায়, কিছুক্ষণ ট্রান্সভার্স করুন এই ইলিওসিক্যাল ভ্যালভের পরে তো এটা ভালো যায় না, সেই জন্য আমরা করি যেটা সেটা হচ্ছে যে রেট্রোগ্রেড ওয়েতে ট্রাই করি, ঠিক আছে, যদি করতে হয় তখন আমরা রেট্রোগ্রেড করি। So, series of the things we have to identify whatever things we are identifying. So, in an examination, we may be given a pointer like this, like over here or there. I am asking you to identify what are the organs or what thing you are seeing in a question mark like that. This is the one way we can ask you about this particular experience. Coming to this one, once again. Plain X-ray or special X-ray? Control, and then we are seeing it. What system you are visualizing? Urinary system. So it will be Radiography. So that means you are visualizing this kidney and collecting systems. So this is either given IV or retrograde. So both ways we can just like see. If you see any presence of the catheter in here, that will be really retrograde way. If it is not seeing any catheter, that means intravenous. So we call them as IVP, intravenous radiography, showing same way soft tissue structures and the other structures we have to mention. All right. X-ray সোজা পিছন দিয়ে বোঝা অসুবিধা নেই, এটাই থাকে। Again. এটা কি ব্যাপারটা হলো? স্পেশাল এক্স-রে, মেডিকেল এক্স-রে, এপিবি, ব্লাডার, তাহলে So, it's a kind of special X-ray, pyelogram, which is showing the bladder, urinary bladder collecting systems over there. This is visible. এদিকে দেখো visible. এদিকে দেখো দেখাই যাচ্ছে। Obstruction থাকতে পারে, stones থাকতে পারে, or kidney absent থাকতে পারে, or kidney issue. Principle is same. কি দেখছো? কিভাবে দেখছো? Same. Again, same thing. Pyelogram. Alright? So, the basic thing about whenever you're going to see, narrate it, mention it, whatever you are seeing it. And in an examination, if it is off-speed, it's easier for us. We'll be putting a mark on it, ask you to identify, and just like asking that this is what identify it and why it is like this, or what is that. So if you just like mark it on this particular arrow structure over here, that means that we are marking this ureter, or right side or left side, depending on what side you see. Then next question, length of ureter, or length of the structures, parts of that particular structure, or constriction points, where it is, or blood supply of the organ, etc. So next subsequent questions will be coming for you. Alright? This is a general X-ray of the abdomen. This is how we are going to see. Now later on, we will be getting some more detailed slides or more detailed X-ray.